इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी का जो हिंदी कार्यक्रम है 7 बजे से 8 बजे तक डेली हम लोग संचालित होता है। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर इशिता गंजू। और डॉक्टर इशिता गंजू जी ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं गुरु गोविंद सिंह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में। ये इन्होंने पीएचडी भी स्कॉलर हैं। मैं इस छोटे से परिचय के साथ में काफ़ी इनके पेपर्स पब्लिश हुए हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा रिसर्च वर्क भी किया है, काफ़ी अच्छे एग्जामिनर भी हैं, सारे ये करते रहे हैं। और मैं इसके साथ आपसे इसी तरह से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रोग्राम को, अपना लेक्चर को चालू करें। तो ओवर टू यू डॉक्टर इशिता। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। और ये मेरा आप लोगों के साथ शायद पहली बार है जब हम इस मंच पे आपस में अपने व्यूज एक्सचेंज करेंगे। और मैं थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है पिछले 10-15 सालों से इस फील्ड में होम्योपैथी की, वो बच्चों के साथ और प्रैक्टिशनर्स के साथ शेयर करूंगी। सिंस हम लोग डिफरेंट पार्ट से हैं एंड वेबिनार इज अ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ गेटिंग एक्विंटेड विथ ईच अदर। तो बस इसको थोड़ा सा ब्रीफ ही रखते हैं इंट्रोडक्शन को, उसी के साथ में आगे चलती हूँ। करें सर, आगे चलें। शुड बी कंटिन्यू सर? आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है, आप शुरू कीजिए। ठीक है। Very briefly, for those who am I interacting with, I don't know you participants basically, but I am into the teaching profession since 9 years now. उससे पहले मैंने क्लिनिक किया है और साथ में क्लिनिकल एक्सपीरियंस मेरा अराउंड 12 से 15 साल का है। तो थोड़ा बहुत जो मुझे होम्योपैथी के बारे में पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है योनि स्राव, तो इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए लेट us start with the topic, the vaginal discharges. जब हम पढ़ते हैं इसको, योनि स्राव का क्या मतलब है, जो हमारा आज का टॉपिक है कि वेजाइनल डिस्चार्ज। नाउ वेजाइनल डिस्चार्ज, जब मैंने ये टॉपिक चूज किया आप लोगों के लिए, सो आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि किस तरह से ये टॉपिक मैंने चूज किया। गायनी में से 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ और जो भी मैंने ऑनलाइन डेटा स्टडी किया, चाहे वो WHO का हो, चाहे वो पबमेड का हो, या इन सारे सर्च इंजन्स का, हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कोई ना कोई पॉलिसी बनी है, कोई ना कोई हमारा प्लेटफॉर्म बना है फॉर सर्टेन पॉलिसीज, और जिसके प्रति फंड्स जा रहे हैं आयुष के। ठीक है। अब आई वॉज जस्ट फाइंडिंग कि कौन सा एरिया है जहां पे एक तो वो प्रिवलेंट बहुत है, जहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, और जहां पे इतना ज्यादा गवर्नमेंट का एम्फोसिस भी नहीं है। तो एक डेफिसिट है एंड वी शुड ट्राई टू टारगेट दैट पॉपुलेशन, बिकॉज होम्योपैथी में इतनी अच्छी ड्रग्स हैं जो इन केसेस को जस्टिस कर सकती हैं। राइट। सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस, अब WHO कहता है कि 70% से ज्यादा फीमेल्स एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम इस वेजाइनल डिस्चार्ज से पीड़ित है। वेदर दे कम टू द प्रैक्टिशनर, वो डॉक्टर के पास आए या नहीं आए, दैट इज सेकेंडरी। राइट। बहुत देर तक फीमेल्स खुद ही मैनेज करती हैं। आई बीइंग अ फीमेल और फीमेल्स अराउंड मी, दिस वेजाइनल डिस्चार्ज इज अ प्रॉब्लम। और ये सिर्फ छोटे बच्चों में, फीमेल्स में, या बड़े बच्चों में, या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप का मोहताज नहीं है। अगर हम देखें प्री प्यूबर्टियल एज में इसके इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, उसके बाद आपका प्यूबर्टियल एज में इसका इंसिडेंस ज्यादा है, आपका प्रेगनेंसी पीरियड जिसको गर्भावस्था कहते हैं उसमें इसका प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगेन नॉट लेस पर प्री मीनोपॉजल, पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स। सो व्हाट वी सी इज कि 15 से 45 के एज ग्रुप में इसका प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। जस्ट टू द पीपल हु आर अटेंडिंग, इसमें से जो मेरे से बड़े हैं उनको जस्ट बड़ी विनम्रता से, और जो बच्चे हैं उनको एक गाइडलाइन देना चाहूंगी, जब भी आप किसी भी चीज या किसी भी डिजीज के बारे में पढ़ें, प्लीज उसका प्रिविलेंस जरूर देखें। एक बैकग्राउंड जानकारी होना बहुत जरूरी है कि चल क्या रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है। किताब तो जब लिखी गई तब लिखी गई, बट यू शुड नो द डेटा, व्हाट इज गोइंग ऑन
पॉलिसीज क्या है इसके लिए, तभी आप उसमें से अपना स्कोप ढूंढ सकते हैं एज अ होम्योपैथ, राइट। अब हमने ये देखा कि जो डाटा कलेक्टेड है और विच इज ऑथेंटिक डाटा बिकॉज द सोर्सेज आर जेन्युइन, ठीक है, उसमें हमने बोला कि मोर देन 40% फीमेल्स विच इज अ बिग चंक, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी संख्या है, वो ज्यादा एक बार से इस चीज को एक्सपीरियंस करती है, तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। नाउ एक स्टडी और है जिसमें ये कहा गया कि नॉलेज की कमी के कारण 80% फीमेल्स को इसकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि इधर दे आर इनटू माइल्ड फेज और मॉडरेट फेज, उन्हें लगता है ये वीकनेस है, या बहुत सारी इसके साथ धारणाएं जुड़ी हुई हैं कि थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, या फिर इवन इफ इट इज ऑफेंसिव, तुम हाइजीन नहीं मेंटेन करते। तो ये हमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ठीक। इसकी अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो कोई भी हमें जो गाइड करेगा वी विल गो बाय दैट। एज डॉक्टर्स आल्सो वी समटाइम नेग्लेक्ट दिस वेजाइनल डिस्चार्ज, बट दिस इज बिकमिंग अ बर्निंग इशू विथ टाइम, so you should pay attention to it. At least we should have the clear knowledge of it and how we should go, और किस स्टेप तक हम होम्योपैथी में हेल्प कर सकते हैं, राइट। अब हमने एक और स्टडी में देखा कि 30% वर्ल्ड वाइड इसका प्रिविलेंस है, विच इज अ बिग रेशियो, ठीक है। देयर आर मेनी सपोर्टिंग स्टडीज, सो व्हाट आई डिड वाज फॉर योर वेबिनार टुडे, मैंने क्या किया, मैंने अपने एरिया का प्रिविलेंस देखा कि मेरे एरिया में यहाँ पे, सी आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ राइट नाउ, ठीक है, आसपास के एरिया में विच इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, मैंने इन 3 जगहों का डेटा देखा जहां पे वेजाइनल डिस्चार्ज इन रिप्रोडक्टिव फीमेल्स जो 15 to 45 का प्रिवलेंट एज ग्रुप है, इसमें देखा गया, और एक अलार्मिंग रेशियो ऑफ 16.02, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह पे अगर 16.02 है, तो इसी तरह जैसे ये चीज है ना, वैसे ही आपको एक पॉपुलेशन का डेटा भी मिलता है सरकार की तरफ से, जो आप ऑनलाइन सबके लिए एक्सेसिबल है, राइट। अब उस डेटा में से ये 16.2% का जो हमारा रेशियो निकला, इसको अप्लाई किया, तो व्हाट आई फाउंड वाज सरप्राइजिंग, more than 40,000 females in Chandigarh are affected with this vaginal discharge. तो अगर मैं एज अ होम्योपैथ इसमें से 5,000 लोग भी देख लेती हूँ, तो इट विल बी अ बिग हेल्प टू द सोसाइटी। सो वी शुड ऑल नो ऑल दीज थिंग्स कि व्हाई वी आर स्टडिंग समथिंग, या आगे वो क्लिनिकली हमें कैसे काम आएगा, और हमें पढ़ना कैसे, एक तो किताब पढ़नी है, फिर जो हमारी क्लिनिकल नॉलेज है, प्लस व्हाट इज गोइंग ऑन, वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, WHO हमें क्या कहता है, आयुष हमें क्या कहता है, इस सब की जानकारी मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि सिंस आई फाउंड आउट कि इतना प्रिविलेंट है ये, है ना, 75% से ज्यादा है फीमेल्स को, ठीक है, मोर देन ट्वाइस फीमेल्स आर गेटिंग इन देयर लाइफ टाइम, इफ ईच फीमेल इज गेटिंग अ वेजाइनल डिस्चार्ज मोर देन ट्वाइस, इट्स अ बिग थिंग, ठीक है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर अवेयरनेस प्रोग्राम या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम मुझे नहीं मिला जो पर्टिकुलर इस पे बना हो, या इसके लिए जागरूकता के लिए बना हो कि पीपल नो अबाउट इट, या कुछ भी इससे रिलेटेड कोई मीडिया ने इसको हाईलाइट कर रहा, ठीक है। सो नाउ देयर इज अ डेफिसिट इन द पॉलिसी। अब यहाँ हमारा रोल ज्यादा अच्छा है, जहां पे बाकियों के पास लिमिटेड सोर्सेज है, वी कैन इंटरवीन and give relief at a much earlier stage and guide the patient. जब मैं कह रही हूँ गाइड करें अपने पेशेंट को, तब ये होता है कि पेशेंट आपके पास आया, हम उसे हर पद्धति के बारे में बताएं। इट इज नॉट ओनली अबाउट होम्योपैथी, हमारे मेडिकल एथिक्स है, फिर उनकी जो चॉइस है, हेंस जिसपे वो आपके पास आए, तो इट इज वेरी क्लियर ही इज कम फॉर यू, बट एज अ प्रैक्टिशनर यू शुड इन्फॉर्म हिम रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सेम डिजीज, एंड उसके लिए क्या ऑप्शंस है उस पेशेंट के पास, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज, वो किस स्टेज में आपके पास आए हैं। नाउ अगेन अ स्टडी वाज देयर जिसमें उन्होंने कहा कि ल्यूकोरिया हर 4th फीमेल को होता है। नाउ दिस वाज सफिशिएंट टू फाइंड दिस टॉपिक एंड गो विथ दिस टॉपिक एंड थ्रो सम लाइट ऑन दिस, राइट। अब हम आ जाते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज पे, जिसको योनि स्राव भी कहा गया है, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज एक स्वस्थ शारीरिक क्रिया है, ये हम सबको पता है। यू कैन जस्ट सी द स्लाइड्स ब्रीफली इन इंग्लिश, आई हैव पुट इट अप देयर। अब ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से
ये प्राकृतिक परिवर्तन हमारी बॉडी में आ जाता है। ईस्ट्रोजन लेवल्स कई कंडीशंस में बढ़ जाते हैं, जैसे ओव्यूलेशन में, ठीक है, जब आप गर्भावस्था में है तब, या फिर कई लोग गर्भ निरोधन गोलियां जो ज्यादा खाते हैं वो लोग, इस दौरान ये डिस्चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और नॉर्मल से अधिक होता है। पर आपको कब जांच के लिए जाना है? ये तो नॉर्मल कंडीशंस है कि मेंसेस से पहले, ठीक है, ईस्ट्रोजन के इंक्रीज से, जब ओव्यूलेशन से पहले, या प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर जब सेक्सुअल अराउजल ज्यादा हो। दीज आर ऑल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जिनमें हमें दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनलेस ये बहुत ज्यादा हमारी एक रूटीन को खराब कर रहा है। हमें दवाई की तरफ या इसकी तरफ ध्यान देने की कब जरूरत है? या तो हमें वीकनेस हो रही है, या फिर ये हमारे रूटीन को खराब कर रहा है। किसी भी प्रकार की अगर मुझे हिचक हो रही है, ठीक है, अगर मुझे बार बार अपना अंडरगारमेंट्स चेंज करना पड़ रहा है, इन सब कंडीशंस में हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर 3 क्राइटेरिया ये मीट करता है। 3 चीजें क्या है? इसका कलर देखिए, दैट इज रंग देखिए, स्मेल, राइट, विच इज गंध, ठीक है, और तीसरी चीज देखिए कि इसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है। टेक्सचर मतलब कंसिस्टेंसी। इफ यू सी योर बुक्स, दीज 3 वर्ड्स यू विल गेट, रंग, गंध और कंसिस्टेंसी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन 3 चीजों में ऑल्टरेशन है, या किसी भी प्रकार का स्मेल मिलता है आपको, रंग में कोई बदलाव है, चाहे वो लाल है, चाहे वो भूरा है, चाहे वो हरा है, तब आपको इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर सिर्फ क्लियर म्यूकस का सफेद पानी आ रहा है और बहुत कम, जैसे 1 से 4 ml के करीब 24 घंटा में आ रहा है, तो वो एक नॉर्मल बॉडी की क्रिया है, उस पे घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब सफेद और गाढ़ा डिस्चार्ज जब आता है, तो उसमें हमें किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, थोड़े फेज में वो ठीक हो जाएगा। मगर इसके साथ अगर हमें फंगल इन्फेक्शन है, या फिर कोई खुजली की शिकायत आ रही है, जिसको आप प्रूराइटिस कहते हैं, जो कि हर फेज में इन फीमेल के प्री प्यूबर्टियल, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, देन प्रेगनेंसी, मीनोपॉज, किसी भी फेज में अगर प्रूराइटिस से अकम्पनीड है, देन यू हैव टू कंसिडर इट एज अ इन्फेक्शन, कि कोई रोग हो सकता है, तो हम उस तरफ सोचेंगे। अब यही डिस्चार्ज अगर पीला है, पीले रंग का डिस्चार्ज जनरली हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में देखते हैं, ठीक है। पीला डिस्चार्ज होना फिर से एक इन्फेक्शन का कारक है, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करने की जरूरत है। इफ दिस डिस्चार्ज इज प्रोलॉन्ग, दैट मीन्स नॉर्मल अवधि से ज्यादा लंबा खिंच रहा है और इसमें कोई रिलीफ नहीं आ रहा, ना इसकी क्वांटिटी में, ना इसके टेक्सचर में, इसमें स्मेल बढ़ रही है, इसका रंग ज्यादा हो रहा है, आपको अनईजी हो रहा है, आपको दिक्कत आ रही है टू फेस द सोसाइटी, या फिर वैसे आपको तनाव हो रहा है, या फिर एक्सर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको जांच की आवश्यकता है। अब इसी तरह से भूरा वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसको ब्राउन बोलते हैं, भूरे में क्या है कि अगर हमारे अनियमित पीरियड्स हैं, अनियमित मतलब जो समय पे ना आए, उस तरह की अगर हमारी महीने की शिकायत है, उस केस में क्या करेंगे, हमें उसको भी डायग्नोज करना है कि ये एमेनोरिया, डिसमेनोरिया, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया, डीयूबी, पीआईडी, इस तरह की किसी कंडीशन से रिलेटेड तो नहीं है कि उसका एसोसिएटेड सिम्टम बन के आ रहा है। या फिर सबसे ज्यादा आजकल जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स या इस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पे चली है। अब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से ये डिस्चार्ज तो नहीं है, तो ये एक गंभीर समस्या है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर जो एक बर्निंग टॉपिक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए भी इस डिस्चार्ज को जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के केसेस बहुत ऊंचे स्तर पे बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हरा वजाइनल डिस्चार्ज, हरे रंग का डिस्चार्ज सेक्सुअल इन्फेक्शन, जिसे एसटीआई कहते हैं, उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्राइकोमोनास है, कैंडिडियासिस है, किस वजह से हो रहा है, दिस हैज टू बी फाउंड। जनरली हम हरे को ट्राइकोमोनास के साथ
रिलेट कर सकते हैं। अब व्हाइट डिस्चार्ज की मात्रा अगर ज्यादा हो रही है, ठीक है, तब क्या करेंगे? पीरियड से पहले अगर ज्यादा है तो हम समझ लेंगे कि वो ओव्यूलेशन का समय है, ये हमें पता है शरीर पे। लेकिन अगर इसका कोई बुरा असर दिख रहा है किसी भी प्रकार से, तो हम इसे ल्यूकोरिया का नाम दे रहे हैं। सफेद डिस्चार्ज को, जहां पे गंध नहीं है किसी भी प्रकार की, इसका रंग नहीं बदल रहा है, या फिर इसको किसी भी इंफेक्शन से हम रिलेट नहीं कर रहे हैं, इट इज अ सिंपल म्यूकोइड डिस्चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूकोरिया। इफ इट इज इन्फेक्टेड, जिसको हम एबनॉर्मल कहेंगे, तो ये यीस्ट की वजह से हो सकता है, गोनोरिया की वजह से हो सकता है, या ट्राइकोमोनास जो हमें आमतौर पे मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं इस डिस्चार्ज, ठीक है। अब बहुत सारी बीमारियां हैं जो, आवाज, आप कुछ कह रहे हैं सर? हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके। व्हाइट डिस्चार्ज के बहुत से लक्षण हैं, ठीक है। व्हाइट डिस्चार्ज अलग अलग कारणों से हो सकता है। ज्यादा देर गीला रहे अगर बहुत देर तक, या फिर थकान होने की वजह से हो रहा है, या उसके साथ खुजली है, तो ये सारे इस व्हाइट डिस्चार्ज के लक्षण हैं। अगर हमें ये दिखाई दे रहे हैं तो फिर हमें आगे जांच की जरूरत है। अब अगर हम इनको अलग अलग विभाजित करें, तो यीस्ट इन्फेक्शन के केस में खुजली है, साथ में सेक्स के दौरान जलन और दर्द होने जैसे लक्षण आपको बहुत देर तक दिखाई देंगे या आप महसूस करेंगी। गोनोरिया होने पर पेट और पेल्विस के एरिया में एक दर्द बना रहेगा हमेशा, या हेवी पीरियड्स आएंगे जिसे मेनोरेजिया का नाम भी दिया गया है, ये सारे लक्षण दिखाई देंगे। ट्राइकोमोनास होने पर इस डिस्चार्ज में प्राइवेट पार्ट्स पे स्वेलिंग आएगी, और यूरिन कंप्लेंट्स, यूटीआईज, ये ज्यादा परेशानी देंगे। रिपीटेड यूटीआईज की वजह से भी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी ये सारे डिस्चार्ज होते हैं। अब व्हाइट डिस्चार्ज के भी कई कारण हैं। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, प्रोटेक्टेड सेक्स, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, इन सब के कारण भी, या पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने की वजह से इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। अब कई कम्युनिटीज जहां पे हाइजीन नहीं मेंटेन किया जाता, साफ सफाई नहीं मेंटेन किया जाती, या जहां इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सेपरेट वॉशरूम्स हो, टॉयलेट पेपर यूज करें, या जिस भी इकोनॉमिकल स्ट्राटा के लोग हैं जिस हिसाब से वो अपना हाइजीन रख पाए, जैसे कम्युनिटी लिविंग है, बहुत क्लोज विसिनिटी में रहते हैं, तो एक से दूसरे को भी ये हो सकता है। कई बार एनल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, तो इसमें बैक्टीरिया का बहुत रोल है। असुरक्षित सेक्स की वजह से इस बीमारी का फर्दर एग्रावेशन हो सकता है या बढ़ सकती है, ठीक है। कई लोग हर चीज पे एक एंटीबायोटिक खा लेते हैं, छोटी सी कुछ तकलीफ हो फटाफट एंटीबायोटिक खा लिया, ठीक है। अब फीमेल में हार्मोनल चेंजेस इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि हमें हर वक्त कोई भी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खानी चाहिए। ये हम अपने पेशेंट्स को भी बोलते हैं ओपीडी में, दे कम विथ अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन कि मैंने ये खा ली, इससे रिलीफ नहीं है, मैंने क्रोसिन ले लिया, फिर ये ले लिया, ये ले लिया। सो बेसिकली हम डिजीज क्रिएट कर रहे हैं बाय टेकिंग अननेसेसरी मेडिकेशन ऑल द टाइम। अगर इन कारणों की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है और बाद में वो मेडिसिन इनइफेक्टिव हो जाती है उस पेशेंट पे, तो हमने अपनी बॉडी को इस तरह से इम्यून किया है कि छोटी सी कष्ट में भी हम फटाफट एक पिल खा लेते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह के बिना हमें कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी स्टेरॉइड 1 डोज या 2 डोज बिना प्रिस्क्रिप्शन के अवॉइड करने हैं। इन चीजों से क्या हो रहा है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है वो भी व्हाइट डिस्चार्ज से जुड़ी समस्या को बढ़ावा दे रहा है। अब कुछ फीमेल्स क्या करती हैं, जो सोप्स होती हैं आपकी, साबुन, ये बहुत आम सी बात है, साबुन होती है, कई बार हम इतना ध्यान नहीं देते, कई साबुनों में हार्श केमिकल्स भी होते हैं, ठीक है। जो वेजाइना का फ्लोरा है, कई बार उस हार्श केमिकल की वजह से भी वो स्किन को नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। तब भी ये सफेद पानी की दिक्कत आ जाती है। मल्टीपल पार्टनर से ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इस कंडीशन में व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या बनी रहेगी और ये बीमारी नहीं ठीक हो।
अब ये हमने बात की नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज की, जो नॉर्मली हमें कब होता है, फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली। अगर उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है तो हम किस किस तरफ इशारा समझ सकते हैं। बैक्टीरियल हो सकता है, या फिर कैंडिडा की वजह से, या फिर गोनोरिया के साथ, या किसी भी और कंडीशन के साथ ये जुड़ा हुआ हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर्स के साथ हो सकता है। मगर ये हमें कब पता चलेगा, जब वो प्रोलॉन्ग्ड होगा, उसके बाकी सिम्टम्स मैच करेंगे। वो काम कौन करेगा, एज अ प्रैक्टिशनर हम, और हमारी केस टेकिंग। उससे हमें समझ में आएगा कि हमने किस तरफ जाना है, इन्वेस्टिगेशन क्या बतानी है पेशेंट को। सी, इन्वेस्टिगेशन बताना भी बहुत जरूरी है। खाली सिम्टम्स और केस टेकिंग पे वी कैन नॉट गो अहेड विथ थिंग्स। Day by day, medical science is advancing, homeopathy is advancing, all Ayush systems are advancing, and many techniques have come up. So to confirm our diagnosis, ये हमारी moral duty है for the patient and your medical, legal, ethical safety, that you should go by investigation, diagnosis and the correct medicine. अब आ जाते हैं abnormal vaginal discharge. Abnormal मतलब जो नॉर्मल से अलग है, जहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब इस एबनॉर्मल डिस्चार्ज को हम कई कैटेगरीज में मानते हैं। ये डिस्चार्ज एक्सेस, नॉर्मल का अत्यधिक होने से लेके कोई इन्फेक्शन तक, या फिर देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स विच आर अटैच्ड टू द डिस्चार्ज, देन वी से इट इज एबनॉर्मल डिस्चार्ज। नॉर्मल आपका वजाइना का पीएच लगभग 4 के करीब होता है। अगर 4.5 से ऊपर चला जाए तो ये इंडिकेटिव है इन्फेक्शन के। वेजाइना में हमें पता है डिओडिन बैसिलाई आर देयर इन द वेजाइना, जो उसका नॉर्मल पीएच मेंटेन करते हैं। फिर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होते हैं, कुछ एनारोब्स होते हैं, कुछ आरबीसीज होती हैं। ये सब हमारे वेजाइना का नॉर्मल फ्लोरा है, इन्फेक्शन ट्रैवल नहीं करने देता है। अब अगर ये पीएच ऑल्टर होता है, दैट मीन्स देयर इज सम इशू। एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज में सबसे इंपॉर्टेंट है वेदर टू डिसाइड, इवन इफ इट इज प्रोलॉन्ग, से 6 महीने से किसी फीमेल को डिस्चार्ज है, आपके पास डिस्चार्ज ऐसे नहीं आएगा कोई भी कि 15 दिन पहले है ना। कम से कम अगर महीना उस पेशेंट को डिस्चार्ज तंग कर रहा है, उनको दिक्कत आ रही है, तब वो जाके प्रैक्टिशनर के पास आएंगे। सी, वी इंडियंस हैव दिस, वी डोंट रन टू द डॉक्टर फॉर एवरीथिंग। एक तो हम खुद को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एक ये हमारा गुण है। दूसरा गुण है, हम हर छोटी चीज पे नहीं भागते हैं, हम थोड़ा समय देते हैं कि बॉडी एक्ट करे, कुछ हमारी इम्यूनिटी का भी रोल हो उसमें, क्या पता ठीक हो जाए, इस उम्मीद से हम थोड़ा सा समय देते हैं उस चीज को। तो जब आपके पास वेजाइनल डिस्चार्ज का पेशेंट आता है, वो आराम से महीना महीना 2 महीना 6 महीना इतने टाइम तक सहकर फिर आएगा आपके पास। ये मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में। तो अब ये डिस्चार्ज नॉन इन्फेक्टिव है कि इन्फेक्टिव है। नॉन इन्फेक्टिव के 3 चीजें मैंने आपको बताई, नॉन ऑफेंसिव, इट शुड बी नॉन प्रूराइटिक एंड इट शुड बी नॉन प्यूरुलेंट। ये 3 चीजें होनी चाहिए, तब हम इसको नाम देते हैं ल्यूकोरिया का, जो फिजियोलॉजिकल एक्सेस है। फर्दर ल्यूकोरिया के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वेजाइनल कॉजेज है और सर्वाइकल कॉजेज है, उन पे हम बाद में आएंगे। अब अगर ये इन्फेक्टिव है, तो इन्फेक्टिव में क्या है, प्रूराइटिस है, ये ऑफेंसिव है और ये इरिटेशन भी कॉज कर रहा है। इसके स्पेसिफिक कॉजेज हैं और नॉन स्पेसिफिक कॉजेज हैं। इसी तरह से कई बारी पेशेंट आपको हिस्ट्री में देगा, नियोप्लेजिया की हिस्ट्री है, साथ में वेजाइनल डिस्चार्ज है, वो कीमो पे पेशेंट है, साथ में वेजाइनल डिस्चार्ज है। वी कैन गिव रिलीफ इन वेजाइनल डिस्चार्ज, राइट, बट वी कैन नॉट विड्रॉ द कीमो, दिस वी शुड नो। हमारे को हमारे गुण और लिमिटेशंस दोनों पता होने चाहिए, पर वी कैन ट्रीट द पेशेंट, राइट। कई बारी फॉरेन बॉडी की वजह से भी डिस्चार्ज हो रहा है। अब फॉरेन बॉडी मीन्स कोई भी चीज, जैसे पेसरी होती है गायनेकोलॉजी में, फॉरेन बॉडी इज एनी अदर थिंग लाइक पेसरी। पेसरी कहाँ यूज की जाती है, वो एक सपोर्ट सिस्टम है, मान लीजिए आम भाषा में। जब आपकी बच्चादानी नीचे की तरफ आ रही है, दैट इज योर यूट्रस, इफ इट इज सैगिंग डाउन, एक हम चीज यूज करते हैं जो रबर की बनी हुई होती है, राउंड होती है और बहुत तरह की शेप्स में आती है, इसके कुछ 7-8 टाइप्स है। वो क्या करता है, वो पुश अप करता है ऑर्गन्स को और उनको सैग नहीं करने देता है। तो वो पेसरी कई बारी छूट जाती है, कई बारी आईओसीडी की वजह से हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस रह गया, ठीक है। कई पेशेंट्स में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहां इम्यूनिटी की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हैं इसके।
और वीक इम्यूनिटी इनमें एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। अब हम कह रहे हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, अब हमें इसको समझना जरूरी है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो ओवर ग्रोथ हो रही है ग्लैंड की, इसलिए डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे ज्यादा ध्यान दिया जाए, ये समय के साथ सेटल हो जाएगा जब वो हार्मोन अपने आप बॉडी में कम हो जाएगा। इसी तरह से चेक कीजिएगा आपका स्लाइड मूव कर रहा है कि नहीं। स्लाइड नंबर 9 में अभी आप हैं। हाँ जी, मूव कर रहा है सर, उसी आपका पर है आ ना, रहा ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। है। हाँ, इसके बाद ओव्यूलेशन में भी क्या होता है, अगर हम ओव्यूलेशन का हॉर्मोन्स का पीक देखें तो ईस्ट्रोजन का पीक ओव्यूलेशन के टाइम आ रहा है, वहां पे फिर से सारे ग्लैंड्स की सिक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ रही है, इस वजह से उसे भी हम नॉर्मल काउंट करेंगे। अब अगर पेल्विक कंजेशन हो रही है, कब हो रही है वो, मेंसेस से जस्ट पहले, तो भी वो नॉर्मल है, क्योंकि अगर कंजेशन हो रही है तो म्यूकस डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका वेजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा होगा। We need to understand these three things. अब प्रेगनेंसी के केसेस में फिर से वैस्कुलैरिटी बढ़ जाती है, और प्रेगनेंसी में अगेन the cervical glands and other glands are more into secretory phase. There is more transudate formation. Sexual excitement is another reason. इसमें भी जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं इनका रोल आ जाता है, तो डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सहने की आवश्यकता है। सहना मतलब वी शुड अंडरस्टैंड कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि अगर कोई कॉज है, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो ट्राइकोमोनास है कि वेजिनाइटिस है कि बैक्टीरियल है कि सर्विसाइटिस है, ये ढूंढना बहुत जरूरी है। आप अगर हमारे पास रिपोर्टरी भी देखेंगे उसमें बहुत इलैबोरेट दिया हुआ है। आई विल टेक सम पोर्शन ऑफ रिपोर्टरी ऑल्सो, जहां फ्रॉदी येलो डिस्चार्ज है, जहां कर्डी वाइट डिस्चार्ज है, जहां म्यूकॉइड है, या फिर ग्रे डिस्चार्ज है। ठीक है, अगर हमारे को कोई कॉज मिलता है, से पोस्ट मीनोपॉजल लेडी में हमें मिलता है, तो हम कहते हैं कि वहां पे कोई इरिटेशन प्रोमिनेंट है किसी चीज से, मे बी देर इज अ ड्रग, शी इज डायबिटिक, मे बी देर इज अ वीक इम्यूनिटी, और शी इज ऑन सम immunocompromised pills, or she's undergoing a chemo. So वहां पे भी इसका एक मेजर रोल है। अब फॉरेन बॉडी की बात करते हैं, इस बारे में मैंने बात अभी की थी कि कोई भी पेसरी है, टैम्पोन है, या कोई भी इरिटेशन है किसी प्रकार की, तब वो डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। कॉपियस इज लॉट इन क्वांटिटी एंड इट इज प्यूरुलेंट। अब किसी केमिकल की वजह से अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो जैसे कॉन्डम्स है, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फीमेल्स विल बी यूजिंग दीज कॉन्डोम्स, समटाइम्स इट रिएक्ट्स या इट डजंट सूट, वहां भी ये डिस्चार्ज बढ़ सकता है और इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, क्योंकि सोरनेस हो सकती है। कोई केमिकल है जो इरिटेट कर गया स्किन को, उस वजह से भी ये बढ़ सकता है। नियोप्लेजियाज के केस में अगेन लाइक पॉलिप्स है, वहां पे भी हमने देखा है समटाइम्स देयर इज अ ऑफेंसिव discharge in genital malignancies, in cervical cancers. These conditions which need critical help, they are accompanied by this discharge. So we should get alarmed when there is a prolonged abnormal vaginal discharge, which has to be taken care immediately and appropriately. Right? Now what do I do? ये तो बेसिक था हमारा कि क्या होता है, ठीक है, पॉलिसी में कहाँ प्रॉब्लम है, हम कहाँ पे हमारा फोकस ज्यादा हो सकता है, कहाँ पे होम्योपैथी अपनी छाप छोड़ सकती है। देर इज अ स्मॉल परफॉर्मा विच आई हैड मेड फॉर माई चिल्ड्रन इन माई कॉलेज। जब वो गायनोकोलॉजिकल केस टेकिंग करें और कोई डिस्चार्ज का केस आए, तो उसमें कुछ सवाल बहुत जरूरी है। ठीक है, हम पूरा केस टेकिंग करते हैं, पर जहां गायनी का पेशेंट आता है, एक दो शीट हम अटैच अलग से कर देते हैं, जिसमें हम डिटेल में लेते हैं कि कैसा डिस्चार्ज है। सो आई विल जस्ट टेल यू दैट परफॉर्मा सो दैट यू कैन ऑल्सो यूज, आप लोगों को जितना हेल्पफुल हो। इसमें हम क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट आई हैव शोन इन द स्लाइड, दैट्स जस्ट अ ब्रीफ। व्हेन डिड द डिस्चार्ज बिगिन, शुरुआत कब हुई, उससे हमें समय का अंदाजा हो जाता है। हमारे टेक्स्ट में जो हमारी बाइबल है, जिसे हम ऑर्गेनॉन कहते हैं, उसमें हमने क्रॉनिक डिजीजेस के एफोरिज्म्स में यही देखा है ना, जो डिस्चार्ज बहुत प्रोलॉन्ग्ड ज्यादा देर तक रहे उसको हम क्रॉनिक में डाल देते हैं। राइट? कलर बहुत जरूरी है।
अगर नॉर्मल से अलग कलर है वो हमें पता होना चाहिए। अगर स्मेल है, देखिए जब आप केस टेकिंग करते हैं, मैनी फीमेल्स डोंट वांट टू डिस्कस सर्टेन थिंग्स, हिजक की वजह से या अदरवाइज दे डोंट डिस्कस कि स्मेल आ रहा है, वो दोनों तरफ का आंसर देते हैं। जैसे उसमें कोई गंध आ रही है तो वो बोलेंगे हाँ, पर वो कहेंगे ना थोड़े दिन आई थी अब नहीं आती। आपको बहुत कंफर्मेटरी सिम्टम्स लेने हैं, बिकॉज आर डायग्नोसिस एंड हेंसफोर्थ आर ट्रीटमेंट एंड सीरियसनेस ऑफ द केस डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, इचिंग है, पेन है, बर्निंग है, या फिर ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है जो लास्ट वाला है, मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर, ये आपको फर्स्ट टाइम में कोई नहीं बताएगा, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी वो रेपो बन गई पेशेंट के साथ, तो ऐसा अगर कोई केस होगा, तो फॉर दीज केसेस यू शुड गो फॉर काउंसलिंग ऑल्सो, दैट एज अ डॉक्टर यू शुड डू, राइट। अब बहुत क्लिनिकल वेरिएबल्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है, ये पूछना जरूरी है कि कितने दिन का है, 14 डेज का आता है, 29 डेज का है, 30 डेज का है, कि इरेग्युलर है। तो हमें समझ में आता है कि एमेनोरिया है, डिसमेनोरिया है, पेटोरेजिया है, मेनोरेजिया है। ठीक है, कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड फीमेल कौन से अडॉप्ट कर रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्पररी मेथड्स आर योर IUCDs, माला डी एंड अदर्स, लाइक परमानेंट मेथड है कि नहीं, इफ यू आर चेंजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव उससे कोई रिएक्शन तो नहीं है, सम पीपल हैव एलर्जी टू सर्टेन थिंग्स, दे डोंट इवन नो दैट। सो ऑल दीज थिंग्स एज अ डॉक्टर, एज अ प्रैक्टिशनर, you have to inquire while you're taking the case. Case taking is something which has to be done very diligently. A well taken case is half cured. ये हम सब पढ़ते हैं, right? और करना भी इसी तरह से चाहिए। उसके बाद हमने उसको पूछना है कि उसकी करंट सेक्सुअल एक्टिविटी क्या है, उससे भी हमें समझ में आएगा, वो मल्टीपल पार्टनर्स वाला। ठीक है, धीरे धीरे हमें हर चीज का कंफर्मेशन लेना जरूरी है, मगर ये सब सवाल आप तभी पूछ सकते हैं जब आपका वो पेशेंट उतना आप पे रिलाय करे। रिलाय पेशेंट डॉक्टर पे कब करता है, जब उसको अपने सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। ठीक है, अब वेजाइनल डिस्चार्ज 3 दिन से है, 10 दिन से है, या महीने से ज्यादा है, ये पता करना जरूरी है, तो हमें ड्यूरेशन पता चल जाएगी। टेक्सचर बहुत जरूरी है पूछना, ग्रीनिश है, मिल्की वाइट है, कर्डी है, वाटरी डिस्चार्ज है। ठीक है, और हमारे पास एक स्पेसिफिक रिपोर्टरी है, जस्ट फॉर योर एडिशनल नॉलेज, देयर इज अ स्पेसिफिक रिपोर्टरी ऑन वेजाइनल डिस्चार्जेस स्पेसिफिकली रिटन बाय W. अर्गट, राइट। उन्होंने वेजाइनल और यूट्राइन डिस्चार्जेस पे एक पूरी रिपोर्टरी लिखी है। शायद बहुत सारे लोगों को इसका जानकारी नहीं है, पर उसमें हर डिस्चार्ज से रिलेटेड, उसके कलर से रिलेटेड, कंसिस्टेंसी से रिलेटेड, अगर समय बचा मैं आपको वो रिपोर्टरी दिखाऊंगी। इट इज अ कंप्लीट रिपोर्टरी ऑन ओनली डिस्चार्जेस, राइट। सो दैट मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू दिस। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज यू हैव टू सी, ये हर रोज हो रहा है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, ओकेजनल है, किस तरह का डिस्चार्ज है। उसका टेक्सचर बहुत जरूरी है, टेक्सचर मींस मिल्की है, बैड ओडर है, वाटरी है, वाइटिश है, किस प्रकार का है, क्या चीजें उस डिस्चार्ज को एग्रवेट कर रही हैं, दे आर कॉल्ड द एग्रवेटिंग फैक्टर्स। इसमें आपका ओव्यूलेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी एंड मेंस्ट्रुअल पीरियड, 3 कॉलम। ठीक है, अब वेजाइनल डिस्चार्ज में रिलीफ कैसे आता है, आप उसके लिए क्या करते हैं। कई लोग कोल्ड वाटर बाथ लेते हैं, कई लोग कुछ नहीं करते, राइट। कई लोग घरेलू इलाज करते हैं, जैसे आई रेड समवेयर एंड वन ऑफ माय पेशेंट आल्सो टोल्ड मी कि तुलसी के पत्तों को उबालने से और उसमें शहद डाल के पीने से कम लगता है मुझे। इस तरह के घरेलू नुस्खे भी बहुत सारे हैं लोगों के पास, उससे भी जब रिलीफ नहीं आता तो डॉक्टर के पास आ जाते हैं, राइट। फिर आप उस डिस्चार्ज के लिए क्या करती हैं, आप क्लॉथ यूज करती हैं, लाइनर्स यूज करती हैं, या फिर आप कुछ नहीं करती हैं। क्या डिस्चार्ज इतना ज्यादा है कि आपको आपके काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, या आपने अपना काम आउटसोर्स कर दिया है। इन सारे क्वेश्चंस का यहाँ रेलेवेंस है, राइट। अब असेस कैसे करेंगे, इरिटेशन है वजाइनल डिस्चार्ज में, हमें ये पता होना चाहिए किस तरह की इरिटेशन है। अब जैसे हमें मच्छर काट जाता है तो इरिटेशन है, ठीक है, आई विल इच बट आई विल नॉट डू एनीथिंग। क्या मुझे इस लेवल का इरिटेशन है और यही आपको बिच्छू काट ले, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड माइल्ड है, मॉडरेट है, या सिवियर है। इरिटेशन का भी ग्रेडिंग करना जरूरी है, व्हाट काइंड ऑफ इरिटेशन, वी नीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेट, राइट। देन रिगार्डिंग योर इचिंग, अगेन इचिंग का डिग्री,
अब उसने बोल दिया पेशेंट ने कि हाँ जी वेजाइनल इचिंग है, वेदर दैट इज ऑफ एंड ऑन या फिर हमेशा रहती है, मॉडरेट है या बर्दाश्त ही नहीं होती आपसे, ठीक है ना। स्मेल के बारे में, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है या फिर स्मेल ही नहीं है, इस तरह से कैटेगराइज कीजिए। अब बहुत सारे लोग, मीन्स आई थिंक मोर देन 60% पीपल व्हाट आई हैव सीन इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट दे कम विथ अ लो बैक एक। वेजाइनल डिस्चार्ज का पेशेंट मेरे पास हमेशा 80% केसेस में लो बैक एक के साथ आता है। अब वो लो बैक एक चाहे ओवरवर्क की वजह से हो या फिर देयर इज अ बैक डिसऑर्डर, बोन्स का कोई प्रॉब्लम हो, एज्ड फीमेल हो, और जनरली बिकॉज ऑफ ओवरवेट, ओबेसिटी विच इज कमिंग लाइक एनीथिंग नाउअडेज इन ऑल एज ग्रुप्स, उसकी वजह से हो। सो वी हैव टू फिगर आउट कि पेन कैसा है, माइल्ड है कि आप कुछ नहीं करती उस बैक एक के लिए, मॉडरेट है कि सीवियर है, राइट। अब बैक एक को भी सी मेडिकल साइंस इफ वी सी इज अ वेरी एक्सटेंसिव थिंग। अगर मुझे बैक एक भी देखना है तो ऑनलाइन अगर आप देखेंगे देर आर रेटिंग स्केल्स। अगर मुझे, यू कैन नॉट डिक्लेयर अ बैक एक जस्ट बाय सिम्टोमेटोलॉजी, स्केल्स पे स्कोरिंग दी गई है, उस हिसाब से आप कैटेगराइज करते हैं बैक एक को। सो ऑल दीज थिंग्स आर रेलिवेंट। अगर आप एनसीएच की अब या सीसीआरएच की तरफ बच्चे देखेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि नाउ डॉक्यूमेंटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। वो कह रहे हैं हर चीज आप डॉक्यूमेंट कीजिए, तो आप लोगों को भी सारी चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए सो दैट यू कैन फिल्टर व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर होम्योपैथी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर रिकॉर्ड, राइट। फिर पीएच को देखने के लिए हम कहते हैं 4.5 से 5 तक पीएच है, 5 to 5.5, तो पीएच स्ट्रिप मिलती है जिसको पोस्टीरियर फॉर्निक्स में वेजाइनल डिस्चार्ज से टच करते हैं और ये हमें आ जाता है। इस बेसिस पे एक स्कोरिंग बनाई जाती है और इस तरह से हम असेस करते हैं वो वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है, ठीक है। This is a brief tabular presentation of the case taking performer which I am using. और ये जो इस बारी आपका NCH ने, there is a book which they have sent this time regarding case taking, उसमें कुछ changes करके भेजा है और इस portion को further elaborate किया। अगर आप देखेंगे minarchy, then cycle, quantity, consistency, color, odor, character, right, during, before and after menses, अर्ली ईयर्स को अलग इंपॉर्टेंस, बिफोर मैरिज, आफ्टर प्रेगनेंसी एंड रीसेंट, राइट। ऐसे ही क्लाइमेट्रिक, एज ऑफ मीनोपॉज, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम, पोस्ट मीनोपॉजल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कंप्लेंट्स, सॉरी, abnormal discharges per vagina and leukorrhea. This is a completely separate column which is put, right. So the quantity, consistency, color, stain, odor, character, रिलेशन विद मेंसेस, मोडालिटीज एंड कंकॉमिटेंट, ये एनसीएच की गाइडलाइंस के हिसाब से अब हर केस टेकिंग परफॉर्मा का एक मैंडेटरी पोर्शन है। सो आई वांट ऑल ऑफ माय चिल्ड्रन टू इनकॉर्पोरेट दिस इन देयर प्रैक्टिस और इन देयर कॉलेजेस और वेयर एवर दे आर, एटलीस्ट आस्क दीज क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे। अब हम आ जाते हैं कि सारा हमने अब थ्योरी पोर्शन देख लिया, प्रिविलेंस देख लिया, इंसिडेंस देख लिया, एबनॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है, क्वेश्चनियर्स देख लिए हमने कुछ, है ना, विच आर द क्लिनिकल वेरिएबल्स वी कॉल दीज क्वेश्चनियर्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे। हमने बात की नॉर्मल वेजाइनल पीएच की, ठीक है। नॉर्मल वेजाइनल पीएच हम कह रहे हैं अराउंड 4.5 तक हम कहते हैं चलो नॉर्मल है, बिलो 4.5 होना चाहिए, तो लैक्टोबैसिलस या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इससे ज्यादा है तो हम कह रहे हैं कि वो वेजाइनल डिस्चार्ज की तरफ जा रहा है। इसी तरह से क्यू टिप टेस्ट है, ठीक है। क्यू टिप टेस्ट क्या होता है, उसमें हम एग्जामिनेशन करते हैं, एक स्लाइड बनाई जाती है। अगर डिस्चार्ज ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट सिक्रीशन लेते हैं वेजाइना से, पोस्टीरियर फॉर्निक्स से, उसको प्लेस करते हैं और उसमें 1 ml सेलाइन मिक्स करते हैं एंड देन उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा देते हैं। अब अगर प्रोफ्यूज डिस्चार्ज है, हमें डाइल्यूट करना उस डिस्चार्ज को बहुत जरूरी है, तभी सेल्स क्लियर दिखेंगी। इसके दो तरीके हैं, अगर कम डिस्चार्ज है, ठीक है, और आप क्यू टिप टेस्ट के लिए जा रही हैं, तो आप क्या करेंगी, अगेन वो लोग आपका स्लाइड बनाएंगे डिस्चार्ज का, मगर उसमें सिर्फ डिस्चार्ज होगा और जो भी ऑब्जर्वेशन है वो रहेगी, ठीक है।
So it depends. There are two ways of doing this Q-tip test, which is important, right? उसके बाद जैसे सेल्स हैं या फिर यीस्ट है उसमें ग्रोथ या ट्राइकोमोनास है, ये सब हमें पता चल जाता है. There are different mediums for different organisms. I'll not go into very much detail regarding each medium, right? अगर ट्राइकोमोनास है तो इतना मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि मोटाइल फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियाज विल दे विल बी सीन, organisms will be seen in the WBCs. एंड उनका आप मोशन जो है, उनकी मूवमेंट जो है, उससे उनको डायग्नोस कर सकते हैं. कई बारी जो क्लू सेल्स होती हैं वेजाइनल एपिथेलियम की, वो भी डायग्नोस्टिक है इस कंडीशन की, राइट? देन कोकोबैसिलाई, ये भी हमें मिल जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं KOH प्रिपरेशन. इशिता जी, हाँ जी सर. हम लोग के पास में समय 7:45 हो चुका है. आप मैक्सिमम 7:50 में खत्म कर दीजिएगा. अच्छा ठीक है सर. ओके ओके, तो इसके बाद वी हैव दिस KOH प्रिपरेशन. आई विल गो लिटिल फास्टर, ठीक है, सिंस हमारे पास टाइम की कमी है. तो KOH प्रिपरेशन क्या होता है? आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, आप एक ड्रॉप 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्लाइड पे डालते हैं, कवर स्लिप लगाते हैं और एक स्लाइड क्रिएट कर देते हैं. तो इसमें अगर बबलिंग होती है तो ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है. और केयरफुली इसको स्टडी करते हैं, कोई हाइफे तो नहीं है, कोई ईस्ट तो नहीं है, कोई ट्राइकोमोनास तो नहीं है. पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने डिस्कस कर लिया. विफ टेस्ट कहते हैं, इसकी बहुत महत्व है यहाँ पे. विफ टेस्ट मतलब अगर आपको फिशी ओडर आ रहा है डिस्चार्ज में से तो ये किया जाता है, और ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए डायग्नोस्टिक है. इसी तरह से वेजिनाइटिस के लिए डायग्नोस्टिक है. ठीक है, ग्राम स्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यीस्ट डिटेक्टेबल होगी अगर आप ग्राम स्टेन की तरह जाएंगे. ठीक है, जैसे निसीरिया गोनोरिया के लिए हम ग्राम नेगेटिव endocervical mucus is seen and then it is observed. Cervicitis, chlamydia, ये सारे डिटेक्ट हो सकते हैं. तो इतनी टेक्निक्स हमारे पास हैं टू डायग्नोज द एग्जैक्ट cause and go by the treatment. Pap smear, never forget pap smear. Cervical cancers are increasing like anything, they are shooting up. Paps test is your safety. आपको ये साल में एक फीमेल को बताना चाहिए और उन्हें ये करवाना चाहिए. पैपिन्यूक्यूलोआ स्मेयर बोलते हैं इसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी सर्वाइकल पैथोजन के लिए. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट कर देती हूँ. ठीक है, so these are few preventive methods जो आप यूज कर सकते हैं. keep your vagina clean, never use scented soaps, मैंने बता दिया. sprays, बबल बाथ से दूर रहें. आफ्टर गोइंग टू द वॉशरूम ज्यादातर पब्लिक टॉयलेट्स को अवॉइड करें, वहां से आप इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं. या फिर हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करें, कॉटन अंडरपैंट्स पहने या ज्यादा टाइट क्लोथिंग को नहीं पहने. अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑर्गेनॉन क्या कहती है? हमारी ऑर्गेनॉन कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहती है. ये कहती है 72 to 82 में हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस दी है. ल्यूकोरिया एक्यूट है कि क्रॉनिक है? प्रोलॉन्ग्ड है तो हम इसको क्रॉनिक माइजम में ले रहे हैं. ठीक है, डिजीज को इंपॉर्टेंस देनी है, उसके पैरामीटर्स आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस विच विल गाइड अस टुवर्ड्स रिलीफ ऑफ अ एलिंग फीमेल और अ एलिंग पेशेंट. So it is very important. Now discharge can be soric, psychotic, syphilitic, depending on the cause and other symptoms, right? If we, let's not get into all this, it will take time. ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनॉन. और ऑर्गेनॉन में अगर आप ढूंढेंगे, फुटनोट स्पेसिफाई किया था मैंने 84 of aphorism 89 says that note the character of menses and other discharges, and there is a footnote, I think 89 footnote है या 86 footnote, एग्जैक्ट नहीं अभी ध्यान आ रहा. उसमें दिया है ल्यूकोरिया शब्द एज इट इज दिया गया है कि ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज कैरेक्टर नोट किया जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स आवर स्टॉलवर्ड्स गिव एम्फोसिस टू दिस, राइट? अब हम आ जाते हैं थेरेपिटिकली हम क्या कर सकते हैं पेशेंट के लिए. Now there are various remedies given, n number of remedies. ठीक है, अब हम फास्फोरस की बात करें से, तो ल्यूकोरिया कॉपियस है, वीकनेस है इसमें, वेजाइनल डिस्चार्ज वाटरी है और फैटीग मार्क्ड है. डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि समय की कमी है. तो ब्रीफ में चलते हैं, स्पेसिफिक वेजाइनल डिस्चार्ज की बात करते हैं. पल्सिटिला में क्या इंडिसाइसिव है, अगेन वेजाइनल डिस्चार्ज में बहुत अच्छा कमाल काम करती है. एक्रिड डिस्चार्ज है, वल्वा को करोड़ कर देते हैं. एंड दिस फीमेल क्रेव्स कंपनी. एंड बेसिक इंपॉर्टेंट रेड लाइन सिम्टम्स ऑफ पल्सिटिला यू शुड नो व्हेन यू आर टेकिंग द केस.
सिपिया अगेन येलोइश एंड ग्रीनिश डिस्चार्जेस के लिए बहुत अच्छा काम करती है, ऑफेंसिव है, इंडिफरेंस यहाँ मार्क्ड है, वेजाइना में पेन है ड्यूरिंग कोइटस. लिलियम टिक is another very important remedy, right? Yellowish brown discharge is there and there is desire to support the parts. Anxiety इसमें marked होती है. Coming on to mercurius, important for greenish discharge. Thick leucorrhea इसका marked है. Natrum में आ जाइए. Headache के साथ discharge है, white है and it turns green sometimes, acrid है और watery discharges में भी ये indicated है. Nitric acid पे आ जाइए. Again, important remedy, ulcerations, corrosive, it corrodes the area, very good remedy for UTIs and discharges, right? If there is offensiveness. इसी तरह graphite पे आ जाते हैं. Graphite, day and night, continuous thick discharge. It is very good remedy for fibroid tumors. The patient is sad, aggravation is by music, and yellow thin offensive discharges is the key. Right, sensitivity to winter, cold से winter में और heat से summer में. इसी तरह creosote, again offensive, soreness of the parts is marked. So I'll just take 2-3 minutes more. Okay, no problem. You continue. You can take up to 750. Yeah, 755. Yeah. Leucorrhea, again for Bovista. It is 10 days after menses. Thick, acrid and stringy. Stringy means like strings. It is tough, greenish, and patient cannot wear tight clothing, which is the main symptom of this remedy. Sensitivity to everything is very much marked, and skin complaints with joint weakness is there. Right, calcarea, हमें 3 fat flabby female, हमें ये पता है. Sweet tooth है, chilly patient है, and white milky discharge is the key, burning, itching के साथ accompanied. Calcarea first, mental exhaustion, headache है with discharge. Illumina is very very important. जहाँ पे recurrent infections की history हो, vaginal discharge की young girls में हो, ये discharge profuse हो, ropey हो, like these females are low spirited, right? Suicidal tendencies के प्रति ये लोग ज्यादा जाते हैं. Arsenic album, again the discharge is there. It is yellow, corrosive, offensive. Itching is there and restlessness is very very much marked in this. The patient has a lot of fear. उसका fear इतना aggravated है कि death तक सोचता है. This we all. Borax पे आ जाइए. Very important remedy. Copious discharges are there. Hot fluid is running with anxiety and restlessness. Right. Case I think sir हम कभी और discuss कर लेते हैं. That's all from my side. Always remember, strive for excellence, right? Even if you fail, your failures will lead to experiences which will lead to excellence. Excellence means individual capability. अपने आप को अपने से ही compare कीजिए, बाकियों से नहीं. With that note, happy Navratri and thank you so much for having me here. Thank you, Ishita ji. आपका wonderful presentation, excellent presentations. Thank you. Now you can remove the PPT. So Sure. You stop the PPT. Yeah. So you have to remove that. Okay. So now हम लोगों का session. There are some remarks. I think Dr. Seshadharan sir, can you unmute yourself and you can ask the questions or you can make comments. Dr. Seshadharan sir. Dr. Sridharan sir. Yes, sir. Whether it is audible. Yeah, you are audible. Madam. Dr. Ishita, बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत अच्छा था, बहुत थैंक्स, बहुत धन्यवाद. आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो कभी भी इस हिप बात और रूस के यूज में बारे में कोई बताते हैं, आपका इसका ओपिनियन क्या है? किसके बारे में? हिप बात in hip bath in case of discharges, hip bath, leucorrhea and all these things. Sometimes hip bath is, some people are nauseous and etc. They are suggesting warm water baths or hip baths, and that is giving them relief. If it is only leucorrhea. If it is abnormal, going towards other infective disorders, then much relief I have not seen in patients. Okay. But they don't ask us before they do that.
They have done that and we are just recording that. Whether you have gone for it, then they say, हाँ, this I have been doing. Some say I have a lot of relief, पहले से कम है, and some say हमें कोई फर्क नहीं है. So वहां पे एक तरह से we are not able to guide that do or don't do. वो पहले से ही अपना करके हमें सिर्फ बताते हैं कि मैं ये ले रही हूँ. In case somebody asks, then only we can guide. That's what I've seen in patients regarding this SIP-bar. बहुत धन्यवाद. Okay, thank you very much. Come again in English session also. Please, we are inviting for our English session also. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you, sir. Thank you so much for having me. Question, Dr. Ishita ji, आप इसमें देख सकती हैं चैट बॉक्स में नैबोथियन सिस्ट के विषय में पूछ रहे हैं. हाँ जी सर. नैबोथियन सिस्ट. हाँ जी. THIN cyst. हाँ, I can just see Nabothian cyst in cervix. तो फिर मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं कि इसकी वजह से डिस्चार्ज हो सकता है? ये पूछ रहे हैं कि सर्विक्स में जो Nabothian cyst होता है वो क्या होता है, ये जानना चाहते हैं. Nabothian cyst एक growth है. It's a benign growth. Mostly we have seen, and if it is not troubling the patient or there is no complaint, there is no secondary infection or associated symptom with it, then patient even doesn't ask to do anything with that. कई बारी लेकिन ये होता है कि it is only on the edge of the your labias. कई बारी उस तरफ पे आ जाता है, तो तब वो इरिटेट करता है पेशेंट को, या कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तब. अदरवाइज वी डोंट टच इट, और जब तक पेशेंट करवाता नहीं इन्वेस्टिगेशन तब तक वी डोंट कम टू नो, नीदर द पेशेंट नोज. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने शायद बीच में अपने लेक्चर में बोला था कोई रिपोर्टरी के विषय में बताएंगे, तो वो I specifically got that repertory. देखिए ये रिपोर्टरी है, अगर आप देख पाए सब तो. हाँ है ना. आप इसको चैट बॉक्स में इसका टाइटल लिख दीजिए, लोग को नोट करने में अच्छा रहेगा. श्योर सर, मैं लिख देती हूँ नाम और टाइटल. हाँ जी. होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स ऑफ वेजाइनल यूट्राइन एंड वेजाइनल डिस्चार्जेस बाय W. एगर्ट, ये रिपोर्टरी का नाम है. मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ. और इसमें पूरा आपका चैप्टर एक बहुत अच्छा दिया हुआ है, पूरी रिपोर्टरी डिस्चार्जेस पे है, और स्पेसिफिकली ल्यूकोरिया और वेजाइनल डिस्चार्जेस के लिए चैप्टर्स है अलग. लाइक प्रोफ्यूज है तो कौन सी है, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी, टाइप, ऑफेंसिवनेस. अगर समय होता तो इसका एक चैप्टर मैं जरूर बताना चाहती थी आपको. ओके मैडम, एक और पूछ रहे हैं, हर्पिस वायरस इन वेजिना. वायरस इन वेजिना सर रिपोर्टरी का नाम मैंने शेयर कर दिया है. मैंने देख लिया जी, सब लोग नोट कर लें इनको. और एक क्वेश्चन है, हर्पिस वायरस इन वेजिना. हाँ जी सर, उससे रिलेटेड, दैट कैन बी द कॉज ऑफ डिस्चार्ज, ये पूछ रहे हैं. ये बस इन्होंने टाइप किया है हर्पिस वायरस इन वेजिना. तो HPV के केसेस में भी आपको डिस्चार्ज मिलेगा, हर्पीज वायरस के केसेस में भी. अगर वहां का हर्पीज है, अब हर्पीज कहाँ का, अगर वेजाइना के अराउंड हो रहा है, किस नर्व के अराउंड है, डिस्चार्ज जो एसोसिएटेड सिम्टम है वो तो वहीं से रिलेटेड आएगा ना. ओके. And discharge can be one of the symptoms. Pruritus is a major symptom which can be found. Wonderful. Investigations तो आपको कराना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. है ना. आप एब्नॉर्मल के अलावा चौथा क्राइटेरिया. कमेंट डॉक्टर हरिहरन. हाँ जी. डॉक्टर हरिहरन, can you speak? Unmute yourself, sir. Okay, sir. Yeah. Okay, okay, madam. Your class is very nice. First of all, I am congratulating. But one of my doubt is that this discharge will hinder the fertilization. See, I mean pregnancy. Yes, sir. हाँ. Hello. Can you hear me? Is this leukorrhea will hinder the fertilization? Excessive discharge can hinder the fertilization. Yes. Another thing in pregnancy, if this discharge is there, sometimes it is because of PROM. That is premature rupture of membranes. That is the major reason in pregnancy why discharge is happening. Okay, during pregnancy. Yeah. Thank you, if you want, I can just elaborate on that. That is a very, very prevalent when watery discharge per vagina is seen in pregnancy. So PROM is the major factor because the membrane has ruptured, and vaginitis and your urinary incontinence are accompanied by that. This becomes a major
problem, and this is the major problem which we face during the pregnancy. This takes a very big toll of the female in later parts of the pregnancy, basically, whether the pregnancy will also survive or not. Amniotic liquor assessment has to be done in these cases. And again, यहाँ पे trichomonas vaginitis, everything crops up because already the immunity is low and she is prone to infections. So इसमें cases में antenatal care is the major part जहाँ पे as a practitioner हमारा काम है. We have to take care of that antenatal period, and we have to confirm and assess the patient repeatedly, at least once a month, depending on how frequently that patient can visit the practitioner, and guide the patient that how to go about this PRO. And that is very risky for the mother and the child also. So speculum examination is done in these cases, which is important. Sometimes abdominal palpation se bhi we can come to know regarding the size that is done, and cervical canal size also is seen by the gynecologist when they do that. And examination of the patient में आपका general condition जब आप देखेंगे, you will come to know that there is some problem, there will be weakness, and the fetal growth will also be hampered, and the quantity of amniotic fluid will reduce. Like up to 1 liter, we say it is normal, but if it is less than 400 ml, then it becomes a problem. So that is there. So thank you. Yes, blood test is there, and there is a nitrogen test is there. Now the time is up. Okay. You can simply tell me the one question is there. Please give the publisher's address. Name of the publisher. Publisher is the BGen publisher. तो BGen आज publisher. का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और लोग डॉक्टर इशिता गंजू जी, आप हम लोग के इंग्लिश सेशन में भी आइए हमारे तो ये मैं आपसे थोड़ा सा लैंग्वेज का दिक्कत आप लोगों को आएगा, मैंने लिख करके बोला, तो सॉरी फॉर दैट. और बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था, थैंक यू फॉर दैट. और इसके साथ में हम लोग का हिंदी सेशन समाप्त होता है. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द इंग्लिश सेशन. गुड बाय टू द हिंदी ऑडियंस एंड we welcome all the, and also I request all the Hindi listeners to continue for the English session if they like. And now I hand over the charge to Dr. Dhanesh. You are the host now today? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So Dr. Dhanesh will be controlling the as a moderator today. Thank you. So should I leave? Yeah, you can go, but you can stay also. It depends on you. Okay. Dr. Dhanesh, I make you the host now. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1144th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. BINDU Sharma. And let us wait for the session to begin, and let us begin with a 1-minute silent prayer. As you all know that International Forum for Promoting Homeopathy is conducting regular webinars since the last 1,143 days, and today is the 1,144th day. And today our guest is Dr. BINDU Sharma, MD Homeopathy. She has retired on superannuation on August 31st, 2021 as Scientist 4 as Assistant Director of Homeopathy from Central Council of Research in Homeopathy, CCRH, under the Ayush Ministry, Government of India. She obtained a BHMS qualification with honors, and she got gold medal from Nehru Homeopathic Medical College, New Delhi. Thereafter, she pursued post-graduation MD in Veterinary Medica from Sri Sai North Postgraduate Institute of Homeopathy, Allahabad. She has successfully completed research ethics course conducted by Public Health Foundation of India. She has joined the CCRH in 1987, and as a research scientist, she worked as an investigator for many research projects such as bronchial asthma, tonsillitis, sinusitis, cervicitis, and cervical erosion, uterine fibroid, and distress during climatic age. She has worked as a project coordinator for research studies in benign prostate hyperplasia, diabetic distal system, diabetes
cystal symmetrical polyneuropathy, oral lichen polypus, respiratory sequelae of COVID-19. She was involved in protocol preparation of various research projects beside coordinating the mother and child health project, one of the best program organized by CCRH from 2007 to 2012. Today, she had won many laurels from a different part of the world. She has presented various presentations at different platforms nationally as well as internationally. She was a very fine editor at CCRH, and so many posts she held. She performed well in all those conditions, all those areas also. And particularly her involvement during COVID-19 is something great as far as homeopathy is concerned. She worked in Aish Doc for Aish doctors, conducted Directorate of Aish Department Health and Family Welfare, Government of India. She is a recipient of Dr. C.P. Rastogi Memorial Award for Lifetime Achievement Award and Lifetime Achievement Award conferred by the Board of Homeopathic System of Medicine, Government of NCT, Delhi. She has traveled many parts of the world for propagating homeopathy as well as making homeopathy in a good way, propagating homeopathy, and also she worked hard for bringing homeopathy to general public also. So with that, we can invite her, Dr. Bindu Sharma, for presenting today's subject, that is treatment and management of PCOS in homeopathy. As you all know that PCOS is one of the best area where homeopathic doctors can do wonders. Usually people think that PCOD is a thing, but both are different. Let us see what Dr. Bindu Sharma has to say at this juncture. Well, we proudly welcome Madam to this stage. Thank you so much, Dr. Dhanesh. And thank you for inviting me to this platform to make a presentation. And thank you for giving such a, a big introduction about me. And I welcome all the participants, who are my colleagues, my seniors, some of my students might have joined. So I welcome them all on board this forum. And so we will talk about PCOS today. So is my screen visible? Yes. The screen is visible. Screen is visible? Future recommendation. The first page is future recommendation. No, but you can start from the slideshow, madam. Slideshow, which is something okay in between. So now it is visible, the first one. What is PCOS? Yes, what is PCOS? So PCOS, also called as Steen-Leventhal syndrome, that is the polycystic ovary syndrome. And it is a disorder in women that is characterized by an elevated level of male hormones, which we call as androgens, and infrequent or absent ovulation, that is anovulation. And it is responsible for a substantial proportion of cases of female infertility. And the Steen-Leventhal syndrome, or the PCOS, what we call it, was first described in 1935 by American gynecologists Steen and Leventhal. And for many, many years, these factors were used as a diagnostic criteria of the syndrome. That means chronic oligo or anovulation, and PCO morphology. That means the cysts, multiple cysts in the ovaries. But
later on, it was realized that anovulation and elevated level of androgens and not the ovarian cysts were the more correct diagnostic criteria, since it is the combination of these factors that results from or is symptomatic of this PCOS. Now, why, in this slide, I'm talking about evolution of PCOS, because this has a bearing on, what we will discuss in the later part of my presentation. Now, I have divided my presentation into basically two parts. First is the pathogenesis. It will deal with the pathogenesis, with the pathophysiology, with the prognosis, with the complications. That is, complete knowledge about PCOS. And the second part will deal with its homeopathic management, which is the topic for today. Now, when we talk of evolution of PCOS, we find that it arose largely in the 20th century. Steen and Leventhal, when they described this syndrome, they give no indication that ovarian morphology was previously known to medical literature. So, according to some of the authoritative works, they said little or no mention is made about the bilateral polycystic ovaries accompanied by amenorrhea. So this is a syndrome of 20th century, and polycystic ovaries, they were so rare before 1900s that it came to be called as the disease or syndrome of the 20th century. Now, since there is an interplay of genetic and environmental factors in this syndrome, it may be viewed as a conditional phenotype, whereby a specific set of environmental conditions that has unmasked a normally unexpressed genetic pathway. So we still, the exact cause of PCOS is not known. The complexity of establishing this cause and effect relationship, that is, what causes, this hormonal imbalance and what leads to PCOS is, yet to be unmasked or decoded. Like it took years to find out that tobacco smoking is responsible for lung cancer, apart from, industrial air pollution and asphalt dust. And similarly, it took years of observational studies, of case control studies to find out that environmental pollution and smoking, again, they are the causes of COPD. Similarly, it may take, lot of effort, lot of research, and lot of time to find out that what causes this hormonal imbalance leading to hyperandrogenism and this PCO morphology. Now, why do we need to understand PCOS? Because it is, increasingly becoming prevalent. Day in and day out, there is an increase in the number of PCOS cases, and more number of adolescent girls, they are coming to OPDs of homeopaths also for the treatment and management of PCOS. So there is an urgent need to empower and counsel women for the management of PCOS, because this is a 20th century disease. And of course, this is also called as a lifestyle disease. So due to lack of awareness, adolescents and their parents, because the girls are young, they develop these symptoms, immediately after puberty, when the pituitary hypothalamus axis that wakens up, and they suddenly, they will get one period,
and then they will get one menstrual period. And after that, there may be silence for a year. And suddenly the parents observe that there is hirsutism. That means hair growth on the face. The child is developing acne, and there is suddenly rapid gain in weight. So the parents of the children, they usually take them to a dermatologist for hirsutism, for acne and scarring, to a gynecologist for irregular menstruation, and to a nutritionist for the obesity. But I would like to emphasize here that this PCOS disease entity that comes under the domain of endocrinology, but the parents and the sufferers or the patients, they hardly go to endocrinologist for this complex ailment. But if there are irregular menses, hyperandrogenism, that is, which is manifested by hirsutism, acne, and rapid weight gain, these should set the alarm bells ringing. PCOS is a complex disease, and we should understand these complexities because it has a spectrum of manifestations in each phase of a woman's life. So the quality of life of the woman who is suffering from PCOS is, affected in all the phases of her life. During menarche, because of the irregular menstrual periods, menarche and adolescence, either the periods will not appear, or if they appear, they may be irregular. We will discuss it in, the subsequent part of my presentation. Then in adolescence, because of the rapid weight gain, because of the acne, because of the hirsutism, there is a negative body image, and that affects the personality of the patient. The child may go into depression. There may be anxiety because of this negative body image. And then the reproductive years. During that, it is a major cause of subfertility and infertility. And during menopause, again, this PCOS condition, the woman who has suffered from PCOS throughout her life, during menopause, she will be more vulnerable to chronic, this cardiovascular diseases, to type 2 diabetes mellitus, to endometrial carcinoma, and many, many other ailments. So this has a wide ramification on the woman's quality of life, right from menarche or puberty to menopause. Now, adolescent girls who have irregular menstruation but no hyperandrogenism, they are diagnosed as, we write them as at risk of PCOS. Now, we will discuss at length the presentation, the pathogenesis, the prognosis, the complications of PCOS. But why is it required? Some people, even homeopathic physicians, they ask, why do we need to know so much about this disease entity in such a great detail? Now, I'll tell you the reason why. Over the years, the role of homeopathic physicians has evolved into healthcare providers or healthcare professionals. And healthcare professionals are individuals or organizations who are licensed to provide medication, surgery, medical devices, and advices. So given the holistic concept, homeopathic physician has to provide not only treatment, but advice regarding nutrition, exercise, lifestyle management. So the treatment of a disease entity that not only includes intervention, which may be homeopathy, which may be allopathy, which may be Ayurveda, but of course, along
with advice regarding nutrition, exercise, and lifestyle management. This comprises the general management. So what you have to advise to the patient, what the do's and don'ts, which you have to advise to the patients, that you will come to know only if you know the pathophysiology, the pathogenesis, the complications, the prognosis, that is, what may happen if the disease is left untreated. So for all this, you must know the disease entity in complete details. Then further, as we will see in the later parts of my presentation, that miasms, they play a decisive role in the pathogenesis and prognosis of a case. And for this knowledge of disease, its pathophysiology, its complications, and prognosis are very, very important. And even Dr. Hahnemann, he has stressed on the need for knowledge of the disease, the knowledge of what is to be cured in a disease, what is curative in a medicine, and how to apply the intervention to the disease. Now, I'll just give a brief overview of PCOS. Again, we have already discussed that it is a complicated multi-system ailment and it falls under the domain of endocrinology. It is increasingly being diagnosed in adolescent girls and women, and the teenagers in India, they have a reported prevalence from 9.13 to 36%. And at the time when Steen-Leventhal, they described this syndrome, the prevalence was only 5%. The cause of PCOS is not known. Now you can gauge by the increasing prevalence, the data which I'm showing on the screen, that the reported prevalence is from 9.13 to 36%. So this, the main culprit behind, this, the increased prevalence is our lifestyle, and of course the genetic factors, which some environmental factor is, playing with that genetic, this thing, and bringing more cases of PCOS. Now, the underlying issue is hormonal imbalance that leads to irregular menstruation, anovulation, and excess androgen activity. The signs and symptoms and severity, they can vary from women to women. And since it varies from women to women, this disease entity, the PCOS, this becomes a very good candidate for successful treatment by a homeopathic physician, because our concept is individualization. We go deep into the case history of the patient and we come out with a deep-acting constitutional remedy. And this is possible because there are too many subjective symptoms and signs in this disease condition. Hormonal modulation, blood glucose regulation, weight control, healthy dietary practices, and improved standard of living, they are some of the focal points. Now, what are the red flag signs? Amenorrhea of more than 3 months duration or irregular menses. If that starts happening in a young girl, then that is a red flag sign. Again, acne, hirsutism, that is unwanted hair growth on upper lips, on chin, and on different parts of the body. Weight gain during puberty. So these are the red flag signs, and one must at once consult an endocrinologist. I repeat, an endocrinologist for this complaint. Now, when I was talking to you previously about the spectrum of the manifestations in the various stages of a woman's reproductive life, I told you, it may have different presentations in different stages of a woman's life. So in adolescence, the patient will experience hirsutism, acne, obesity, irregular cycles, hyperinsulinemia, depression, and anxiety because of the negative body image.
During preconception and pregnancy, again, these things will remain common. That is hirsutism, acne, obesity. But in that case, there will be chances of dyslipidemia, infertility due to oligo or anovulation, gestational diabetes. The women with PCOS, they are, more vulnerable to develop gestational diabetes. And because of that, they may, develop preeclampsia, preterm birth, depression and anxiety, and type 2 diabetes mellitus. So if homeopathic physician knows that she may end up, PCOS, infertility, may homeopathic physician has treated the patient well and she conceives. Okay, that's a very good news. But the duty of homeopathic physician does not end here. The physician must know that though she has conceived, she has become pregnant, her pregnancy test is positive, but the physician should know that she may develop gestational diabetes. She is, at high risk of developing gestational diabetes, preeclampsia and preterm birth, and type 2 diabetes mellitus. So he should be equipped at that point of time to deal with all these complications. So that is why I want the physicians through this platform to know about the importance of the pathogenesis, the pathophysiology of PCOS. Then during peri and post-menopause, again, the obesity will be there, type 2 diabetes mellitus will be there, depression and anxiety. And then during menopause, the cardiovascular disease risk also increases. And of course, endometrial carcinoma. Now here, I will talk about, when we will talk about the miasmatic considerations, that how miasms, they affect the prognosis of this PCOS. Okay. Now, the 10 signs and symptoms of polycystic ovarian syndrome: irregular periods, we have talked about it, absence of menstruation, excessive facial and body hair. So on the parts where the hair are not required, there the hair will grow. And from the scalp, the hair will start thinning. There will be alopecia. Then weight gain, acne, high blood pressure, depression, stress because of the negative body image, and hirsutism, that also, is a major factor for this anxiety and depression, and abnormal skin discoloration that we call as acanthosis. Now, when at puberty, there is awakening of hypothalamic pituitary axis, and it leads to, a release of growth hormone. And that leads to, again, increased insulin resistance of liver and muscle. So there is increased insulin. And this increased insulin that, that predisposes the PCOS ovary. That means the genetic configuration was, of course, there. There were genetically, the patient was genetically predisposed, but this, hyperinsulinemia that, causes overproduction of androgens, leading to obesity, perpetuating this vicious circle, which is denoted in this by red arrows. And I must tell you that hyperinsulinemia that predisposes to obesity, and obesity that predisposes to hyperinsulinemia. So this is a vicious cycle, that the patient is caught up in, and therefore will lead to this PCOS. Now, 5 factors that cause PCOS. Now, though the exact cause is not known, so I should have written here that 5 factors that contribute to your PCOS. So this cause is a wrong word because the exact cause is not known. So unknowingly, we are creating a perfect environment for PCOS because we are having
weakened immune system. We are too much dependent on junk food. We have bad dietary choices. And given the genetic tendency, the miasmatic fertile soil that we have, which is being acted upon by the environmental factors of, lack of exercise, lack of activity, eating too much of junk food, our weakened immune system because of all these bad dietary choices and the genetic background, they play a role of a fertile soil for the development of PCOS. Now, but the good news is there is a silver lining. We can reverse these, at least genetic factors, they are not in our control, but the environmental factors, they are very well in our control. And so we can reverse some of the changes by appropriate lifestyle changes or modifications. What we can do is we can take a nutritious diet, we can carry out our physical activity, and we switch to natural and organic foods. And to alleviate the mental stress of the negative body language that a PCOS patient has, we can, switch over to meditation, yoga, and, some mental exercises, you can say that. Now, how can we diagnose PCOS? PCOS is a diagnosis of exclusion. Why do I say this? I say this because there are many conditions which are mimicking PCOS. Say, for example, hypothyroidism. In that also, there will be obesity, sudden weight gain, lethargy, and of course, even hirsutism may also be present. But we have to rule out hypothyroidism, isn't it? So, because of the ambiguity of its symptoms and lack of consensus over how best to treat it, PCOS is often challenging to diagnose and treat. And we should rule out, I will show in my next slide, that what conditions we should exclude in order to diagnose a case of PCOS. Now, in 1990, there was, few organizations, they have given some criteria to diagnose PCOS. And in 1990, you can see in the slide that NIH, National Institute of Health, National Institute of Child Health and Human Disease, they gave a criteria that to diagnose PCOS, menstrual irregularity, hyperandrogenism, these two things should be there after exclusion of other etiologies. Like I talked about hypothyroidism, hyperprolactinemia, and 2 or 3 others I'll tell you in the later stages. Then in 2003, there was a big meeting held in Rotterdam in Netherlands, and all the endocrinologists and gynecologists, they sat there, they deliberated there, and they came out with the Rotterdam criteria in 2003. And that states that there should be 2 out of 3 criteria to diagnose PCOS. So menstrual irregularity, hyperandrogenism, and on ultrasound, polycystic ovaries. So 2 out of these 3, and exclusion of other etiologies. Then one other, American Society of Reproductive Medicine and Androgen Excess and PCOS Society, they also gave their criteria in 2006. And in that, menstrual irregularity, plus if the ultrasound shows PCO morphology, hyperandrogenism, and exclusion of other etiologies. So I'll tell you why it is the diagnosis of exclusion and what you must, exclude in order to diagnose a case of PCOS. So one is hypothyroidism, second is hyperprolactinemia, and the rest of the causes I will tell you later. Now,
how do we assess and evaluate our outcome when we treat a patient? Because this is the era of evidence-based medicine. The anecdotal, experiential, cases like case reports and case series, they no more form, an evidence. Okay, and so we need to produce sufficient evidence by carrying out, double-blind trials to show the effect of homeopathy on PCOS. So there are certain tools that we have for assessment and evaluation of polycystic ovarian syndrome. And one is the polycystic ovary syndrome questionnaire. This is called as PCOSQ. And of course, the HRQOL, that is the health-related quality of life of women with polycystic ovarian syndrome. Then acne global severity scale. This is also an acceptable global assessment scale. And for hirsutism, to quantify the extent of male pattern terminal hair growth, we use the MFG scale, that is the modified Ferryman-Galway visual scoring method that has been used extensively for this purpose. So here, if the score is 0, then that means there is no hirsutism. But if the score is between 4 to 6, that depicts that there is extensive hirsutism. Now, what is PCO morphology? On ultrasound, there are 2 types of ultrasounds that we conduct in the cases of PCOS. One is the abdominal ultrasound, and the other one is the transvaginal ultrasound. And in abdominal ultrasound, in order to diagnose that it is PCO morphology, we must have 12 or more follicles in abdominal ultrasound, and or ovarian volume greater than 10 ml. And in transvaginal ultrasound, there should be 20 or more ovarian follicles. This is the picture of, what type of ovarian morphology you will be seeing in the ultrasound. Now, during adolescence, it is very difficult to diagnose PCOD. That means immediately after menarche, it is very difficult to diagnose PCOD, because during the first year after the first menstrual period, the child is usually getting irregular periods. So that is not to be taken notice of unless the child also develops, hirsutism, acne, and weight gain, apart from the irregular menstrual cycles. Now, if there are 2 years have passed post-menarche, and you can diagnose PCOS if there are irregular menstrual cycles, that is more than 90 days any cycle, menstrual cycles of less than 21 or more than 45 days, and primary amenorrhea 3 years post-menarche. And after 3 years, you can diagnose if the menstrual cycles again are similar, and hyperandrogenism, clinical and biochemical parameters, they will be pointers to diagnosis of PCOS. Now, how will you diagnose oligoanovulation? That means there is no ovulation. What are the biochemical parameters? Menstrual irregularity, of course, this will be clinically present. That is less than 21 days or more than 35-day cycle, or less than 8 cycles per year. If the patient gives a history of such a menstrual pattern, then, and accompanied with mid-luteal progesterone, which is between 16 to 28 mmol per liter. And hyperandrogenism, clinically, MFG score, we talked about this modified Ferryman-Galway score, between 4 to 6. And calculated free testosterone, free androgen index. And there are issues with androgen assays. Then we can diagnose it with PCOS. Now, what are the PCOS phenotypes? The diagnostic criteria. There are 4 phenotypes of PCOS, and these are very, very important for homeopathic prescription that I will tell you later on. Now, how? First, the classical PCOS is in which there is chronic anovulation plus hyperandrogenism
plus PCOM, that is polycystic ovarian morphology is there. So all these three characteristics are there. So we will, label it as classic PCOS. In phenotype B, there will be chronic anovulation, that means irregular menstruation, and hyperandrogenism characteristics, that is hirsutism and acne, etc. And phenotype C, there will be hyperandrogenism and polycystic ovarian morphology. And in phenotype D, there will be chronic anovulation, represented by this menstrual irregularity and polycystic ovarian morphology. And those children, those adolescents, I told you earlier that who are having irregular menses but no polycystic ovarian morphology, they are at risk. They are classified as at risk of PCOS. Now, lab investigations, thyroid function tests to rule out hypothyroidism. So the previous slide I go. Now, when we talk about the homeopathic management, then we can have, 4 different groups of the phenotypes on which we can base our prescription, that I'll be telling you then. Now, the laboratory investigations, thyroid function tests, I told you earlier, to rule out hypothyroidism. Serum prolactin level for hyperprolactinemia, because it is caused by prolactin secreting tumors of pituitary gland. And non-classic congenital adrenal hyperplasia that can be diagnosed by doing 17-hydroxyprogesterone, OHP we call it as, and appropriate lab tests to rule out Cushing syndrome, rapid weight gain, moon-like facies to rule out adrenal tumors, and ultrasound which can be either abdominal or transvaginal. And I've already told you that what will be the findings in abdominal ultrasound and what will be the findings in transvaginal ultrasound. Now, if the patient comes with pregnancy, comes with amenorrhea for more than 3 months, which is again a characteristic of this, but we should rule out pregnancy because sometimes the patient may become pregnant during that period of amenorrhea. Then hypothyroidism, we should do the thyroid stimulating hormone, TSH. Hyperprolactinemia, we have talked about this. Late onset congenital adrenal hyperplasia, this is also a mimicker. For this, we should do 17-hydroxyprogesterone. For ovarian tumors, total testosterone. For hypertrichosis, again testosterone. Adrenal tumors, we should do DHEA, and Cushing syndrome to 24-hour urine free cortisol. Then other investigations, raised LH, raised testosterone, raised DHEA, estradiol, prolactin, fasting insulin, fasting glucose, laparoscopy, all these oyster ovaries, etc. These we need to carry out in order to diagnose. Now we come to the roadmap to managing PCOS. Now, as I told you that it is a common endocrine issue in young women, and because the prevalence is steadily increasing, it is very imperative, very urgent to identify the risk factors, the diagnostic criteria, management, and role of nutrition in PCOS, because nutrition forms an important component of lifestyle management changes. So we should also know how to control and prevent PCOS. So it has metabolic consequences, and we should be aware of it. So being aware is, forewarning is forearming. That means if you are forewarned about some calamity that is going to come, then you are already prepared. You already equip yourself to tackle it head on. So since no two patients, they are same, and this fact is being recognized and advocated by mainstream medicine practitioners too, a tailor-made treatment module for each patient needs to be worked out, which includes therapeutic intervention. So it can be, your homeopathic medicine, counseling for anxiety and depression arising out of negative body image due to weight gain, hirsutism, and acne, and an effective plan for nutrition. Sensitization about lifestyle modification and weight reduction has a great bearing on the management of PCOS.
Now, what the other system has to offer is that they do lifestyle management, weight management. Similarly, homeopaths will also do it, because we will also advise the patient that since you're suffering from PCOS, you have to curtail your weight. Otherwise, you will be prone to type 2 diabetes mellitus. And this is a monster that will give rise to CVD and many, many other, conditions. Then they offer combined oral contraceptives. We have our own medicines in our armamentarium. Then they have anti-androgens, metformin, dermatological treatment, fertility and pregnancy, and long-term care. So these are the management considerations for a PCOS patient, and the healthcare provider, that is we, or be it any system of medicine, but I'm talking about a homeopathic physician. So he should be knowing that the primary management concerns are the menstrual irregularity, the hyperandrogenic symptoms, the fertility, the pregnancy, and the metabolic concerns, so that the patient does not end up into complications. So we have to prevent the complications, we have to treat the patient, we have to make the patient pregnant. And so this is the multi-pronged approach that we have to use in order to treat and manage a PCOS patient. Now, this we have already talked about. We have to manage obesity, we have to manage metabolic concerns like diabetes, hypertension, and cardiovascular disease. And of course, we have to, fertility is a major concern for women with PCOS during their reproductive life. Okay. Now, we were talking about diet. Now, this diet should be tailor-made for each patient, because if she's having diabetes, then restriction of carbs has to be there. If there is dyslipidemia, then restriction of fats is to be there. So we must know that what the patient is suffering from. Last time I made a presentation, and this was the inquiry by most of the physicians, that why should we know this in so much of detail? Now, here is the answer. We should know that the patient is having dyslipidemia so that we can advise that you restrict your fats. We know that the patient is having diabetes, so we can tell her that restrict your carbs. And it has been seen that 67 to 85% of women with PCOS and obesity, they are generally deficient in vitamin D. And studies have shown that vitamin D deficiency is a risk factor for developing insulin resistance. And this is a core component of PCOS and dyslipidemia, which in turn predispose to diabetes and hypertension. So studies show that insulin, triglyceride, and cholesterol levels, they improved in overweight PCOS patients who took vitamin D for 8 weeks. So calcium and vitamin D, they also help reduce blood pressure. So what do you think as a homeopathic physician, if the patient needs vitamin D, then can any homeopathic medicine, supplement it? No. You will have to give vitamin D supplements, but for this, you must have this knowledge that vitamin D deficiency, that is a risk factor for developing insulin resistance, which is a core component of PCOS. So you have to give the general management advices also to the patient regarding diet, regarding exercise, and other lifestyle modifications. Now, the homeopathic management. Now, we've already talked that it is a complicated multi-system endocrine disorder, and it warrants a long-term care and long association between doctor and patient. And it is a deep-rooted disease with a hormonal background and a varied presentation of different phenotypes. And it affects, all spheres of a woman's life, menopause, adolescence, reproductive age group, and, all the stages of a woman's life. And no two patients of PCOS are alike. So
it has been, so we can give an individualized treatment, a customized, tailor-made treatment to each patient, adopting a holistic approach. And individualization is the core component with which we can work out tailor-made specific therapeutic regimen for each patient with PCOS. And miasmatic diagnosis is the key with which we can unlock the underlying layers of miasms and treat them with appropriate anti-miasmatic medicines. Now, I talked about the genetic background. So what is that genetic background? That is the miasm, the soil on which the environmental conditions they are acting and producing PCOS. Further, the clinical and observational studies, they demonstrate the role of homeopathy along with lifestyle modifications for the treatment of PCOS. So we need to conduct more research studies with different medicines and generate rigorous evidence-based data for PCOS, because nobody is going to believe your anecdotal experiences unless you have the reproducibility and you have ample evidence of the effect of homeopathic medicines in PCOS. Now, if we have a look at the miasmatic considerations, according to Dr. J.H. Allen, the sexual and reproductive organs of women, they are not least free from the influence of miasmatic action. Indeed, they form the center of physiological, psychological, and pathological areas and therapeutic study for our profound consideration and thought. So in PCOS, there are functional changes, that is the hormonal changes when the, at puberty, this hypothalamus pituitary axis that awakens, there are hormonal changes, the hormonal imbalance that happens caused by soric miasm, which are followed by cystic changes in the ovaries caused by psychotic miasm. So PCOS, that is the result of soric and psychotic miasm, which through neurohormonal pathways leads to hormonal imbalance and formation of cysts in the ovaries. So the soric background that is superimposed by, the psychotic background action, miasm, and that will lead to the development of PCOS. But of course, the genetic predisposition must be there in order to precipitate this PCOS. Now, if syphilitic miasm also becomes superimposed, then after menopause, it will result in degenerative changes like cardiovascular disease, ischemia, endometrial cancer, etc. So this is the role of miasm in we can anticipate that if this patient is having psychotic miasm, then the PCOS will develop, of course, and the other psychotic manifestations may be there. But if a syphilitic miasm also gets superimposed, then the patient is likely to enter into complications like cardiovascular disease, like ischemia, like endometrial cancer. And so by removing these layers of miasms, by giving appropriate anti-miasmatic remedy at a given point of time, we can, of course, prevent these complications from occurring. Now, what is the need of the hour? The need of the hour is to shift towards a more scientific approach. Now, with the appearance of new lifestyle-related diseases such as PCOS, due to change in our dietary habits, work culture, the children these days, the young women, they are working all night and they're sleeping all day. So this biological clock is disturbed. This work culture has disturbed the routine. The dietary habits, they have changed. The environmental pollution, that has also, a contribution into development of certain lifestyle diseases. And our approach to management of these diseases needs to change with time. And this holistic concept of management, we need to be aware of the recent advances in research and evidence-based medicine. So in homeopathic parlance, more focus is laid
this I have observed that more focus is laid on literature search. That is what stalwarts have said or is available in homeopathic literature. But finding new drugs for the treatment of different disease conditions is a challenging task. And the new generation of homeopaths will have to take this challenge head on by developing this research aptitude. Only experiential and anecdotal cases, they neither satisfied the fellow clinicians nor patients. So though these anecdotal experiences, they are valuable, but they have limited application and acceptance. Madam, how many slides more? Because our Just time... two or three. Just so three more. I just wind up in 3 or 4 minutes. So even if you are a clinician, not a researcher, you are still dependent on latest researches for adding new drugs in your armamentarium. Now, the role of practicing evidence-based medicine, that assumes more importance in today's healthcare environment, because this model care offers clinicians a variety of ways to achieve improved quality, improved patient satisfaction, and reduced costs. Now, we have published a review, recently, and in which I happen to be a co-author, and we included 15 studies in that, but 4 had evidence of level B grade practice recommendation, while 11 had C grade practice recommendation, which is a very poor, you can say, this thing, because grade A, in grade B, the conclusion is supported by fair evidence, and grade C, the conclusion is supported by limited evidence or expert opinion. So we hardly have any studies, which can say that homeopathy is, though it is good, we have anecdotal experiences, but we do not have evidence for this. Now, I have seen that in various homeopathic repertories, different medicines, they are listed under, the ovarian tumors, ovaries, cysts, and all that. But these, these medicines, they have not been clinically verified. So considering these, the medicines listed under ovarian cysts, say, for example, in Kent's repertory or Borik's repertory, considering this as a basis of prescription without individualization is going to yield no result, because these have not been clinically verified. And the first edition of Kent's repertory was published in 1897, which was long before PCOS was described by Steele and Leventhal. So what are the future recommendations? Well, what should be the future recommendations? This is my last slide, Dr. Dhanesh, so I'll wind up now. Researchers who are investigating the origins and etiology of PCOS, that is the cause and effect, they should consider at least the prospect of a relatively recent, environmental causes of PCOS. And for this, a multidisciplinary strategy needs to be involved to link, to identify the links between the environment and the PCOS genes, which are causing this interplay between the gene and the environment. Then, since PCOS that requires a customized and tailor-made prescription, this condition is a good candidate for being successfully treated with homeopathy. And we have, for menstrual, if the menstrual irregularity is more pronounced, then Sepia pustula, calcarea, carnatrinol, kalika, senecio, thuja, etc. We all know this. If hyperandrogenism is more prominent, then give importance to this type of phenotype. So when I was talking about phenotype, I told you that if hyperandrogenism is more marked, then give importance to this manifestation of hyperandrogenism, that is hirsutism, acne, etc. And if the chronic anovulation is more marked, which is manifested by menstrual irregularity, then give more importance to that. But if the anxiety, depression, and obesity are more important, then give importance to that type of phenotype for the selection of your simillimum. So I urge the younger generation to try sarcodes like euphorhinum, folliculinum, corpus luteum, estrogen, pituitary gland interior, and lack remedies, thyroidinum, etc. Apart from the time-tested polycrest medicines, Oleum, Jacoris, SLE also needs a special mention here.
And a research paper has been published by Dr. Subramanian Saha and Munmun Pole, which is a comparative trial between uforainum and individualized homeopathic medicines, where the better results they have been obtained by individual homeopathic medicines, but uforainum is also not inferiorly placed on many occasions. So this is all about how we should approach PCOS by having the full knowledge of this disease entity, and then by removing the miasmatic layers and by dealing with the phenotypes, using newer medicines, conducting more research, collecting more evidence and rigorous data. I think we can conquer this malady of PCOS. So definitely, madam, we can conquer the PCOS or PCOD, whatever may be, because we are dealing with the homeopathic medicine and we are dealing with the person, a patient, and not the disease. So definitely, our medicines will work in any situation. As it is one of the best presentation as far as our forum is concerned. You have covered almost everything about this session, about the PCOS and all these things. Anyway, 1 hour has passed, but still 2 people are waiting for talk. Just we can give 1 to 2 minutes and we can extend the session only just 5 minutes because another guests are waiting for a Malayalam session. Let us invite Dr. Hariharan sir to say something. Please unmute, sir. Hello, madam. Within yes, sir. short time, Yes. within short time, you went through almost all points. I really congratulate you. Thank you, sir. Thank Really you. congratulating. Thank you for your compliments, sir. Thank you so much. Almost all points covered you. I really see a very nice presentation. Very nice presentation. Thank you, Okay, sir. Thank you. It's up to Sridhar Kurbu sir to say a few words, and then we will come to Muhammad Saidan to say vote of thanks also. Sridhar Kurbu sir, please unmute. Please unmute, sir. Yes. Please unmute, sir. Okay. Yes, it is audible. Yes, sir. Yes, sir. Madam, it was excellent. I am Dr. Kurup from Kerala. Thank you, sir. I can see you, sir. I can see you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kurup. Excellent presentation. Because lack of time, I am not talking too much. But come again with excellent presentation. We are so many people I requested, but only few people are coming to the scene. So thank you very much. My wholehearted thanks to you. Thank you very much. Thank you, sir. Now it's up to Dr. Muhammad Zaidan to say vote of thanks. Yeah. Am I audible, please? Yes. Yes. Thank you, ma'am. It is very interesting. It has never been introduced like that. I have entertained the presentation. Thank you very much, ma'am. May I ask, Dr. Danesh? Yes. Yeah, ma'am, did you find any relationship between gastrointestinal disturbances with PCOS? Not usually. There is a not scientifically proved association between gastrointestinal symptoms, though there may be associated complaints in some women, but no diagnostic symptoms for PCOS of gastrointestinal tract. Thank you, ma'am. Thank you very much. And with that, we come to the end of the session. Tomorrow, we will have a session from Dr. Nirav Ganatra, and he is presenting a paper on efficient management of osteoporosis by holistic homeopathy.
He is also from North India, is from Gujarat. So we can expect one more brilliant presentation tomorrow. Today, with that, we come to the end of the session, and now it is up to Dr. P. Shaila to moderate the Malayalam session. I am making you co-host now. Yes, Doctor, you are now co-host. Thank you, Dr. Dhanesh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ മലയാളം സെക്ഷന്റെ 1144 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷനിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമാണ്. നമ്മോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ അതിഥിയെ എത്തുന്നത് ജാതി നിഗുഡ എന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രീ തമ്പി നാഗാർജുന സാറും നമ്മളോടൊപ്പം എത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് രണ്ട് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം സാർ. നമസ്തേ ഡോക്ടർ ശൈലജ. നമസ്തേ. നമസ്തേ സാർ. അദ്ദേഹം നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹിന്ദി സെക്ഷനിലും ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനിലും പുള്ളി കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തോളും. ഇതിൽ നമ്മളെ സഹായം വേണ്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജജാദി എന്നാണ് കേട്ടോ. ജജാദി ജാവുംബിപ്പു. അദ്ദേഹം അതായത് ഇന്ന് 144 ആണല്ലോ. 144 പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ കനാബിസ് അറിയാമായിരിക്കും. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേട്ടാൽ നെഞ്ച് കൈവയ്ക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പുരുകം ചുളിക്കുകയും ചെയ്യും. കഞ്ചാവ്, ഓപ്പിയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ഭാരതത്തിന്റെ മൂല്യത തന്നെ അതായിരുന്നു. ഭാരതം വിദേശികൾ ആക്രമിക്കാനും കാരണം അതായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ അപൂർവമായ, അതായത് ആയുർവേദത്തിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ 2 കണ്ണുകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഓപ്പിയവും കഞ്ചാവും. പക്ഷെ WHO വിദേശികൾ വന്ന് അതിന്റെ പലതും മാറ്റിക്കൂട്ടത്തില് WHO ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട്. WHO ട്രാൻസ്ലേഷൻ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ ഈജിപ്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ്. ശരിക്കും ശിവമൂലി എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് പോലും. ഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം പോയിരുന്നത്. 1920 മുതലാണ് ഇവര് നമ്മള് ഈ നവപാഷാണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പല ചികിത്സകളും നാം ചെയ്തിരുന്നത് വിഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നായിരുന്നു. അത് സിമില മോട്ടോറിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഹോമിയോ തത്വങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ പലതിനും സിദ്ധ ഔഷധങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഇത് പലതും. പക്ഷേ ഇതിനെ ബാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 1920 ഒരു പോയിസണസ് ആക്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് വിഷം വെച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ അനുവാദം വേണമെന്നും അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങളിൽ അവരിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, കൺവിൻസ് ആയാൽ മാത്രമേ അവർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനുശേഷമാണ് അവര് ഈ ആന്റിവെനം നമ്മളിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തിട്ട് മദ്രാസിൽ അവര് അടയാറില് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ട് 1200 ഏക്കറിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളെയും കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്ത് നമ്മളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി. ഇതൊക്കെ പഴയ ചരിത്രങ്ങൾ. അതിനുശേഷം 1932 അവര് നർക്കോട്ടിക് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മളെപ്പോഴും ഉത്തരേന്ത്യയിലും നമ്മളുമൊക്കെ വിവാഹ ചടങ്ങുകളിലും മറ്റും ഭാങ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇലയുടെ ഉന്മാദം ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊരിക്കലും ഒരു ദോഷമോ അന്യമോ അല്ലായിരുന്നു. പോപ്പ് ചെടി, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് കറുപ്പ് കോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രഷറിയിൽ.
ഞാനൊരു 6 വയസ്സ് മുതൽ 9 വയസ്സ് വരെ അമ്മൂമ്മയുടെ നിന്ന് കറുപ്പ് കഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ഓപ്പിയം ആണ് കറുപ്പെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ 1961 WHO UN ഇതുമുതലാണ് ഇതിന് ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ മാനദണ്ഡം വരികയും ഇത് സാധാരണക്കാരന് അപ്രാപ്യമാകുകയും വലിയവർക്ക് മാത്രമാകുകയും എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്തിന്റെ ഒരു സ്രോതസ്സായി തീരുകയും ചെയ്തു. കാശിനെക്കാട്ടി പവർ ഡ്രഗ്സിന് വന്നു. എന്തായാലും 82 വരെ 1985 വരെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ പ്രഷറിലാണ് 1985 സൈക്കോട്രോപിക്സ് നാഷണൽ നർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നിബന്ധന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പിടിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിപ്പോ 2021 വന്ന് വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ യുവാക്കളെയൊക്കെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ കൂടെ, അതായത് ഏത് സാധനത്തിനും ഇല്ലായ്മ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളതിനോട് ആർത്തി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് യുവതലമുറ മൊത്തം ഇതിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുകയും എന്നാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം മോശമായ രീതിയിൽ കൂടെ ആക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും ഹോമിയോയ്ക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാം. ഹോമിയോയില് കനാബിസ് ഇൻഡിക്ക ആൻഡ് കനാബിസ് സത്വ 2 മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും നല്ല വൈറ്റൽ മെഡിസിൻസ് ആണ്. ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് ആയുർവേദവും അതിനെ തുടർന്നുള്ള വൈദ്യന്മാർക്കുമാണ്. മധുരകാമേശ്വരി ലേഖ്യം മുതൽ പല ഉന്മാദത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അപൂർവമായ പല ഔഷധ കൂട്ടുകളും നമുക്ക് അപ്രാപ്യമാകുകയും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇവര് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ഫോർ ദി ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദി ഫാർമസീസ്. പക്ഷെ അവർ ആ ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞത് അലോപ്പതിക്കാർക്കാണ് അതിന്റെ ഗുണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായത്. മോർഫിനും അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് അലോപ്പതിക്കാർക്ക് അത് പ്രയോജനം ചെയ്തു. തദ്വാര മറ്റുള്ള ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിനും ഇതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടായില്ല. എന്നിട്ട് ഇവരത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്ക് മാർക്കറ്റുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ 2010 ആയുഷ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആയുഷ് വഴിയാണ് ശരിക്കും ഒരു പുനർജീവനം ഹോമിയോ അലോപ്പതി യുനാനിമാർക്കുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ആയുഷിന്റെ ഒരു നിർബന്ധപ്രകാരം 2018 ഇതിനൊരു ലിബറലൈസേഷൻ വരികയും അങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ജജാതി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു യുവാവാണ്, ബിടെക് എഞ്ചിനീയറുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുമാറാത്ത ആസ്മയും മറ്റും വന്നിട്ട് പല മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും മാറാതെ അവസാനം ഏതോ സിദ്ധവൈദ്യൻ വഴി ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദറിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ഈ കനാബിസ് കഴിക്കുകയും അങ്ങനെ മാറുകയും ചെയ്തതിൽ പുള്ളിക്ക് ഒരു താല്പര്യത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും അങ്ങനെ 2022 ഹെംബഡ് സോൾസ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനി ഇൻഡോറിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും മധ്യപ്രദേശിൽ. ഇതിന്റെ ഈ 1980 NPS ആക്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, NDP ആക്ട് ശരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഹെൽത്തിന്റെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി. നമ്മുടെ 2 തരത്തിലുള്ള കനാബിസ് വിജയ്, കനാബിസ് ഇൻഡിക്ക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഇടുക്കി കഞ്ചാവ്, 3 തരത്തിലുള്ള കഞ്ചാവാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇന്നും അതിന് നിയന്ത്രണമായിട്ട് അത് അനുമതി കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് നല്ല അനുമതി വരികയും കണ്ടമാനം ഇതിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഒറീസ, ഉത്തരാഞ്ചൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത് കൃഷി ഗവൺമെന്റ് അലോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സെൻട്രലും സ്റ്റേറ്റിനും ഇതിന് തുല്യ അവകാശമുണ്ട്. എങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. മിസ്റ്റർ ജജാതി, I am welcoming you. Please start with. Yes, sir. Thank you. Hello. Yes. Hi, sir. Am I audible? Yes. Yeah. Thank you, Dr. Thampi and IPHF Talks for inviting me for this seminar. I'll introduce myself. I was a BTech engineer. My qualification is a BTech engineer. I'm with a lot of doctors here, but regarding my cannabis experience, I have been studying cannabis for the past 5 years now, and I have been providing medications, cannabis medications to people for the past 3 years. Now, my interest in cannabis was because of my personal health reasons. I had asthma. That's where I came across cannabis, and followed by that, my pet also had a lot of health benefits that we obtained from CBD. So that's what
propagated me to leave my IT world behind and start with my company. Now, regarding the NDPS Act, like Doctor, can I have an interruption? ഇത് ഇനി അതിന്റെ മലയാളം തർജ്ജമ വേണ്ടി വരുമോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ശൈലജ ഡോക്ടർ? മനസ്സിലാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കാണുന്നതല്ലേ സാർ, മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. മനസ്സിലാവും. അല്ല, ആർക്കെങ്കിലും ഇത് മലയാളത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. പോരെ? പുള്ളി അത് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. അതെ, എന്ത് പറയുന്നു ഡോക്ടറെ? പറയുമ്പോഴേ പുള്ളി പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഓരോ പാരഗ്രാഫിന്റെ അല്ലെ ഓരോ ഭാഗം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് മാത്രം ഒന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മലയാളം ശ്രദ്ധിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ജജാദി, yes, as it is Malayalam program, you just slot by slot you tell, so I can translate into our language, because some of the doctors or the other colleagues may be interested in hearing it in our local language. Okay. Got it. Yes, sir. So shall I interpret so far what you have told? അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബിടെക് എഞ്ചിനീയർ ധാരിയാണ്, ഒരു ബിസിനസ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിട്ടുമാറാത്ത ആസ്മയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി തുറന്നത്. അങ്ങനെ ആസ്മ ഈ സിദ്ധവൈദ്യൻ വഴി മാറിയപ്പോൾ 5 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്കിത് അപ്രാപ്യമായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പഠിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ NDS ആക്ടിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിലുള്ള സ്വാധീനം കൊണ്ടും ഇതിന്റെ ലൈസൻസ് കിട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് 3 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് അത് സാധ്യമാക്കി എടുത്തു. അതാണ് നമുക്കുണ്ടായ ഒരു ഭാഗ്യം. ഓക്കെ, പ്രൊസീഡ്. Yes. So the main problem with cannabis that we come across is that the NDPS Act. But we need to understand that the NDPS Act bans the flowering tops, or ganja, what we call. It doesn't ban the leaves of the plant or the seeds of the plant that we use for medicinal purpose. I'll share my screen so that I can show people what I mean by this. ഓക്കെ, ഈ നിയമത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഇവര് കണ്ടമാനം ഭയപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും നിയമത്തിന്റെ തലനാരിഴ നമുക്ക് നിയമബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും കഞ്ചാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് ഇവര് നർക്കോട്ടിക് എന്ന് ഇവര് പറയുന്നത് കഞ്ചാവ് പൂത്ത പൂവും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ ഇല മാത്രമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സീഡ്സ് മാത്രമായിട്ടോ നർക്കോട്ടിക് ആക്ടിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പം കനാബിസ് ഓയിൽ അഥവാ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇലയിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ്. ആ ഭാഗം NDS ആക്ടിലെ ഇത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആളുകൾക്ക്? Yes. Can you make it little bit big? Screen. Can you make the screen little big? Is it visible now? No, it is small now. Yeah, it is. നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാം ഡോക്ടറെ. Now it is visible. Yes. So as this is the NDPS Act, this is a screenshot from the NDPS Act. As we can see, ganja, that is the flowering plant or the fruiting top, that is banned under NDPS, excluding the seeds and the leaves. So all Ayurvedic medications that are made using the leaves and the seeds, and this doesn't come under the NDPS because of this very reason. അതായത് ഈ ശരിക്കും ഇവര് ഈ ഭയപ്പെടുന്ന കണക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഇലയും ഇതിന്റെ സീഡ്സും ഒരു കാരണവശാലും ഈ പറഞ്ഞ NDPS ആക്ടിൽ വരുന്നില്ല. ആ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മരുന്നുകൾക്കും ഇതിന്റെ സത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ഇല വാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് എടുക്കുന്ന CBDയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ TCHനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഔഷധങ്ങളായിട്ട്. ഓക്കെ, പ്രൊസീഡ്. And as per the NDPS, it is dependent on the state. They can allow cultivation of cannabis, cultivation of opium or poppy, and it is completely a state controlled thing that is being managed. Now, this is again the laws regarding the growing of cannabis or
poppy under the state. Moving. അതായത് NDPS ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 10, സെക്ഷൻ 65, സെക്ഷൻ 78 ഇത് പ്രകാരം ഇത് ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ തീരുമാനമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യണോ വേണ്ടായോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ MP-യും UP സ്റ്റേജുകൾ ഇതിന് കാര്യം ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ ഇത് നിൽക്കുന്ന കാണാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഈ രൂക്ഷമായ ഒരു ആളുകളെ പിടിച്ചകത്തില്ലെന്നും ഈ നമ്മുടെ സഖ്യം കിടന്നുകൾ ഇല്ല. ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും രൂക്ഷമായിട്ട് ആളുകളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രൊസീഡ്. Yes, these are some more slides regarding the same state laws for cultivation. I'll share the files. It is not changing. Slide not changed. Now? No. Still not. Yeah. So, article. You are showing the article 1065 and all? Yes, section 10. Okay. Yeah, section 10. So here we can see that the state government can give licenses for medical uses and primarily for medical and for industrial uses as well. So that is what the state can control. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിന് പരാജയം. കാര്യം കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഈ കനാബിസ്. അതിനുദാഹരണം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റാണി പോലും ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത 108 വയസ്സിൽ മരിച്ചില്ലേ, അവര് പോലും നമ്മുടെ കനാബിസ് ഗോൾഡിന്റെ ഈ ഓയിൽ എല്ലാ മാസവും കഴിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്. കാര്യം അത്രമാത്രം വിദേശികൾ നമ്മുടെ ഈ അപൂർവമായ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്പൈസസ് പോലെ തന്നെയും കനാബിസ്, ഇത്രയും വിദേശികൾ ഇവിടെ വരുന്നത് പോലും ഈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഇല്ലീഗലായിട്ടാണ് അവരിത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് മാത്രം. So, okay, proceed, sir. Cannabis in itself, it is not illegal for medicinal use. What we see is the NDPS Act being misused by the local police authorities or other government authorities. Like, people are not aware of all the legalities, so that's why we see this laws being misused. But in actual reality, it is completely legal under the NDPS Act for cannabis and opium to be used for medicinal purposes. Yes, there are restrictions, but it is legal to be used. There are certain provisions that need to be taken care of. അതായത് നമ്മുടെ തലനാരിഴ കീറി ബോധവൽക്കരണം നടത്തി നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടായാൽ ഈ അപൂർവമായ ഔഷധം അമൃത പോലുള്ള കഞ്ചാവിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളീയർക്ക് മാറാൻ പറ്റും. അതിനുള്ളൊരു വഴിയാണ് ശ്രീ ജജാജിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനി വഴി നമുക്ക് തുറന്നു വന്നേക്കുന്നത്. യെസ് സർ. Then we can see the act. Even I have Now I would move on to, so this is the basis of all the medication that we are making. Now, under the Ayurvedic medication, cannabis has been used as an ingredient for thousands of years, and I'll share a few medications that are in the Indian that are approved by the Indian government. So these are present in the Indian Ayurvedic formulary of India. So this is one of the medication, Dhuma Yoga, which is used for asthma. Basically, as you can see, there is Dhatura, there is Bhang, Cannabis sativa, then tea, ajwain, and the direction is to smoke this mixture for relief of cough and asthma. Now, these medications are all present in this book. One second. I'm not sure if it's visible. This is the Indian Ayurvedic Formulary of India. These are government authorized Ayurvedic formulations. So these are all classical formulation. This is just one of the formulation. I'll go through some others that I have here. This is again Churna, Madmanika Churna. Again, we can see that Cannabis sativa is again a main component of this medication. Again, the important therapeutic uses are mentioned here: digestive issues, diarrhea,
disease of abdomen, tuberculosis. So all these are classical medications again. One more will open. This is Jita Phaladi Churna. Again, we can see that cannabis is again one of the main components here. So like this, there are thousands of preparation. Kameshwar Modak is there. There are other lot of preparations where cannabis is a key component, and it has a lot of medicinal benefits that we can take from the classical medications itself. അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഭാഗ്യമുള്ളത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ ഫാർമാകോപ്പിയയില് ഇതിന്റെ ധൂമം, ഇതിന്റെ ചൂർണം, ഇതിന്റെ പല ഔഷധ മൂല്യങ്ങളും നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് നിയമപരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ തടസ്സങ്ങളില്ല. ഉണ്ടാക്കാൻ കേരള ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നിനും എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിപണന സാധ്യത ഒരുപോലാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഒരേ നിയമമായതുകൊണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 14-ന്റെയും 2021-ന്റെ ഒക്കെ ഭരണഘടനയുടെ അവകാശങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള ഏത് ആളുകൾക്കും ഈ സാധനം ഇന്ത്യയിൽ ലീഗലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ട്. ആ അവസരങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ സർ, പ്രൊസീഡ്. സാർ മ്യൂട്ടായി പോയിരുന്നു. ജജാതി സർ. Hello. Okay. Yes. So now what we are doing is we are using these are all classical medications. What we are trying to do is use the Western knowledge and advancement that they have done on cannabis, because it has been legal out there for a certain time. So we are using their knowledge and information to upgrade our proprietary medication. And now we are using special extraction methods where we can extract the medicinal benefits of the bhang, and we can make it into bottleable medications that are easy to use and that can be easily consumed by the people. ഇപ്പോഴും നമ്മള് പിന്നെ നമ്മളിൽ നിന്നും റിസർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഉണ്ടാക്കിയ അതേ മെത്തേഡ് കൂടെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് WHO സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ മെഡിസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള തന്ത്രം. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് അടിച്ച വഴി പോയില്ലെങ്കിൽ പോയ വഴി അടിക്കുക എന്നുള്ള രീതി കൂടെ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ആയുഷ് ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആയുഷിന്റെ അതേ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അലോപ്പതിക്കാരന്റെയും ആയുർവേദക്കാരന്റെയും ഹോമിയോപ്പതിയുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടാണ് ഇപ്പം ജജാതിയുടെ കമ്പനി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ, പ്രൊസീഡ്. So this is our manufacturing. I hope you can see the screen that I'm sharing. This is the manufacturing license. Screen not changed. Still it is on the other. Yeah, is it? Yes. Yeah. So this is the license of our manufacturer, and as you can see that this is legalized by the Ayush department. So I was talking about the proprietary medication. So hemp oil, CPD oil is legalized by the Ayush department, and these are the proprietary medications that we are using right now. So these are more concentrated in their dosage, and right now these medications are being used for stress, anxiety, mainly pain and sleep related issues. So cannabis works on a lot of different issues. It mainly works on bringing balance or homeostasis to the body. So we see cannabis being effective for a lot of different cases. That is because it brings in balance to the body, and it helps the body regain its own natural state of healing. അതായത് ഇപ്പം ആയുഷിന്റെ അധികാരതയിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ലൈസൻസ് ഉള്ളത് കാരണം ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇതിനെ ധൈര്യമായിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.
ഇപ്പം കനാബേദിക്ക് എന്നുള്ള പ്രൊപ്പറേറ്ററി മെഡിസിൻ ആയിട്ട് പോലും അവർ ആ കനാബിസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ രോഗങ്ങൾക്ക്, അതായത് മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആസ്മ തുടങ്ങി എയ്ഡ്സ്, HIV തുടങ്ങി ഇന്റർനാഷണൽ ഏകദേശം ഒരു 100ഓളം രോഗങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഫീഷ്യലി റെക്കമെൻഡഡ് ആണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇതിനെ ധൈര്യമായിട്ട് ഇതിനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പല മാറാവ്യാധികൾക്കും ഈ മരുന്നുകൾക്ക് കൂടെ പ്രയോജനമുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ലാബ് റിപ്പോർട്ട്സും ഉണ്ട്. How many years now you started it, my dear? Company was started 3 years ago, sir. 3 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് അവർ ഫുൾ സ്റ്റിങ്ങില് വിത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഇതിന്റെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Tell me, can you tell what are the products at present we are having? Yes, I'll share my screen and I'll show the products. Yeah, so like I said, we are using the Western knowledge to extract cannabis, and here is what is special about our medication. So we have both psychoactive and non-psychoactive cannabis medication. So there are a lot of compounds in cannabis, and we can eliminate the psychoactive component. So basically CBD and THC, these are two main cannabinoids present in cannabis. CBD being it has a lot of anti-anxiolytic effects, anti-epileptic effects, and a lot of healing properties, but it doesn't have any psychoactive, it doesn't cause any intoxication. Whereas THC or the full spectrum products, these have both CBD and THC, and these would have again these are better in terms of sleep and pain related issues, but these would again have a slightly psychoactive effects. So this is the CBD THC lineup. We have 5 different products depending on various CBDs to THC ratios and different sizes. And we also have our pure CBD lineup, where it is these medications are more towards epilepsy, stress and anxiety, sleep related issues, and these are for people who do not want to experience the negative effects of cannabis, or they do not want to get intoxicated with the use of cannabis medications. അതായത് അവരിപ്പോ 2 തരത്തിലാണ് വിദേശ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ CBD ഓയിലായിട്ടും TCH ഓയിലായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് CBD എന്ന് പറയുന്നത് കനാബിഡ് ഓയിലാണ്. കനാബിഡ് ഓയിലിന് സൈക്കോട്രോപിക് എഫക്റ്റ് ഇല്ല, അത് തലയ്ക്ക് പിടിക്കുകയില്ല. എപ്പിലെപ്സി പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് തീർത്തും വളരെ നൂതനമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയിൽ കൂടെ ഇത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമുണ്ട്. നേരെ പറഞ്ഞ ഈ സൈക്കോട്രോപിക് ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർക്കും സിസോഫ്രീനിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്കും TCH സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് 2 തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇപ്പൊ ലീഗലി അന്തസ്സോടുകൂടി ധൈര്യമായിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആയുഷ് ഡോക്ടേഴ്സിന്. അപ്പം ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സിനും നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള ഈ കനാബിസ് ഇൻഡിക്കയെ കാട്ടി കനാബിഡോളിന്റെയും ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇവിടെ WHO റിപ്പോർട്ട്സ് ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട്. Okay, so this is the World Health Organization report on CBD itself. So like I said, 2 main cannabinoids, CBD and THC. So this has all the critical testing done, toxicology, animal studies, human studies, how safe is it to use CBD. Now again, so there are medications that are again approved by the US government, which is Epidiolex. This is used for treating epileptic seizures in kids. In USA it is approved by the FDA, and this is primary component of this is CBD in it. And I'll not go through the whole paper, but there's a lot of things. Overall, this proves the safety of CBD, and it is how safe is it to use in human, and what are the different kinds of benefits that it can offer. നമ്മുടെ ഈ കഞ്ചാവിന്റെ ഉപയോഗം
എപ്പിഡിയോലെക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിൽ FDA ഫെഡറൽ ഡ്രഗ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അമേരിക്ക സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ടൈമിൽ ഇത് റിസർച്ച് നടത്തിയെങ്കിലും അത് വീണ്ടും അവർ മൃഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ശരിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ട് 1976 മുതൽ അവിടെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സാധനം അവിടെ അവർ 40,000 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന അതേ മരുന്ന് നമ്മുടെ ഈ കമ്പനി വിൽക്കുന്നത് വെറും 10,000 റുപ്പീസിനാണ്. അപ്പം 25%, അതായത് 1:4 ആണ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലും. കാര്യം നമ്മുടെ എൻവയൺമെന്റ് ക്ലൈമറ്റിൽ വളരുന്നത് കാരണം ഈ കാലദേശ കർമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ കനാബിസിന് കൂടുതലുമാണ്. അപ്പൊ എപ്പിലെപ്സി പേഷ്യൻസിനും സിസോഫ്രീനിയ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും HIV പേഷ്യൻസിനും ഇനി നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിന് ധൈര്യമായിട്ട് കനാബിസ് എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ CBD ആയിട്ടും TCH ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം. So if the doctors want to get the product, how they think, I think that the NDBC Act, നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇതുള്ളതല്ലേ ശൈലജ ഡോക്ടർ? സൈക്കോട്രോപിക്സ് മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? So basically, as of now, the rules that I am aware of is that for THC medications, you need to issue it with a doctor's prescription, and the store that is keeping the medication, it should have a Ayush or a drugs retail license. So that is the only criteria that is required for keeping and prescribing the medication. Since these medication come under Schedule E1, you need to write a prescription for giving it to customers. That is the only requirement here. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയുഷ് ഡോക്ടേഴ്സിന് 500 രൂപയും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന് 5000 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ NDPS ആക്ട് അനുസരിച്ച്. അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല. നിങ്ങൾ കഞ്ചാവ് എന്ന് കേട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് ഇതൊരു വളരെ സുദിനമാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം I want to add one more thing. Today the Thailand government make totally free. It's taken this hemp from the narcotic and made it as a free product. 1,00,000-ലധികം തൈകൾ ഇന്ന് അവര് എല്ലാ വീടുകളിലും കുഴിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഈ നമുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഭാവി 85-ന് മുമ്പുണ്ടായതുപോലെ കഞ്ചാവ് സുലഭമാവാൻ നമുക്കും ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. അത് ശരിയായി വരും. Okay. What are these the other medications which can be used? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പല മരുന്നുകളും. Sorry, sir. Can you please repeat? No, yeah, I am telling more than that. The Thailand government permitted. Thailand today permitted onwards, it. It has taken it removed from the drugs control. Yes. So in Thailand, the medical use of cannabis. It should happen to here also. Yes, definitely. It is the already the provision of cannabis right now. It is present only under Ayush. So until the government makes particular rules and laws for cannabis, that is not going to change. So we have to work under the Ayush framework to provide these medication to the patients right now. Now, already the Homeo has got 2 more medicine, cannabis indica and cannabis sativa, which are very effective. So the Homeo doctors are more known to this medication, I think. Yes, Homeo, Ayush, both under both it is there. So they can prescribe the medicine without fear now. Definitely. So I think we can start our president has came. Dr. Ismail said he want to ask something. Please, okay, proceed, doctor. ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ മരുന്ന് പൊട്ടൻസി 45 ഉപയോഗിക്കുന്നത് 30 പൊട്ടൻസി 200 പൊട്ടൻസിയാണ്. അതിന് ഒരു വിലക്ക് പണ്ടും ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ടെഞ്ചർ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് വിലക്കുണ്ടോന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം. അല്ല ഡോക്ടർ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് CBDയും കനാബിസ് TCH ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് തന്നെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നു. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ സാധനം തന്നെ. അപ്പൊ അത് ഹോമിയോപ്പതി റൂൾ ആവില്ലല്ലോ, പ്രിൻസിപ്പൾ ആവില്ല. ആയുഷിനകത്തുണ്ടെന്ന്, ആയുഷിൽ പെർമിറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും. അവർക്കുണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് ആയുഷിന്റെ കീഴിലാണല്ലോ ഇപ്പം.
ഈ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല. ഹോമിയോപ്പതിക്ക് പ്രത്യേക റൂളുണ്ട്. പ്രൂവിംഗ് ഉണ്ട്, പ്രൂവിംഗ് ഉണ്ടാവും. മെഡിസിൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് 30 കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പണ്ട് പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. മദർ ടിഞ്ചർ ഫോമും ഉണ്ടല്ലോ, CMനും ടിഞ്ചറിനും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടാവും. അതായത് അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ വരുന്നതിന് ഇത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടറെ? അതെ അതെ, ഇത് കൊടുക്കാറുണ്ടാവും പലരും. ഞാനിത് കൊടുത്ത് നോക്കിയില്ല. ഞാൻ 30 കൊണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സിസോഫ്രീനിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസോ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അത് നോക്കാം, റൂളുണ്ടോ നോക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ലോ അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? ഉണ്ട്. ശ്രീധരപുത്ര സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിന് എന്താ പറയാ? എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായാലും ആയിട്ട് കാണാതിരുന്നത് നമ്മുടെ IFPH പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ട്. ഞാൻ 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. അല്ല, പഴയ പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഡോക്ടറെ പിന്നെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ബാക്കിലാ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത്, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരണം. ഇപ്പൊ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ശരിയായി. ഇപ്പൊ പഴയ ചിരി തിരിച്ചു കിട്ടി കേട്ടോ നമുക്ക്. എന്തായാലും ആ നിഴല് കണ്ടു, തുടക്കത്തിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് കയറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മോഹനിലും പറഞ്ഞു, ഞാൻ 2-3 ആഴ്ച കയറിയിട്ട് ഇന്ന് എന്തായാലും കയറും. പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കയറിയത്. വളരെ സന്തോഷം. ഇന്നൊരു സുദിനമാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ കോംപ്ലിമെന്റ്സ്. അല്ല, ഒന്നുകൂടെ ചെറുപ്പമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആണോ? ഞാനും കണ്ടിട്ട് കുറെ ആളായി ഡോക്ടറെ. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? സാറേ, ഈ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയൂ. Can you stop this screen sharing? Can I? Okay, I'll stop the screen sharing. Okay. Yes. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്രീധരപുത്ര സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാറിനെ ക്ഷണിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. സാറേ, whether it is ഇത് കേൾക്കാവോ? whether it is audible? സാർ കനാബിസ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ സാർ ചാടി എഴുന്നേറ്റല്ലോ. സാറേ, ഇത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ശിവരാത്രിക്ക് കുടിക്കും എല്ലാരും. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ മൂക്കിന്റെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ചിരിക്കും, കരയും. ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ ചിരിച്ചു. എന്റെ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ, അതായത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു സഹോദരനായി എനിക്ക് എന്റെ പാലാണെന്നും പറഞ്ഞ് കുടിപ്പിച്ചു. എല്ലാരും ശിവരാത്രിക്ക് പാൽ കുടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുടിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയില്ല. അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ കഞ്ചാവ് വെച്ച ബീഡി ഒരു പ്രാവശ്യം വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 പുകയെടുത്തു. അതിനും ഇതേ സെൻസേഷൻ തന്നെയുണ്ട്. കഞ്ചാവ് ബീഡിക്കകത്ത് പണ്ടൊക്കെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പം പിള്ളേരൊക്കെ വലിക്കും. ഒരു 2 പുകയെടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഇവിടെ ഈ ഫീലിങ്, ഈ ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന ഒരു ഫീലിങ്. അങ്ങനെ ഞാൻ പഴയ ചിരി ഒന്നുകൂടെ ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ. അതിപ്പം ഈ ലാട്ടർ ഈ ചിരി സഭയെന്നും പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാ പറയുന്നത്. അത് എന്നാ കൊണ്ട് ചിരിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാകുമെന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ പക്ഷേ ഇതിന് ഹോമിയോപ്പതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ചിലത് വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, ക്ലർണിവോറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന, ഞാൻ 1-2 പേഷ്യൻസിനെ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലർണിവോറസ് വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അവർ ഭാവി നേരത്തെ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊരു അബ്നോർമാലിറ്റിയാണ്. അത് ഈ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ പോകും. പിന്നെ ഡിപ്രഷനും ആൻസൈറ്റിക്കും ഒക്കെ, മാനിയയ്ക്കും ഒക്കെ ഇത് നമ്പർ 1 മെഡിസിനാണ്. കനാബിസ് ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. സദൈവ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
അമേരിക്കയിലുണ്ടാക്കുന്ന ഈ സദൈവ ഗൊണോറിയയ്ക്കൊക്കെ നല്ല മെഡിസിനാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കീമോതെറാപ്പി ചെയ്ത് പ്രോബ്ലമുള്ള ഷീഹർ2, അതായത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒക്കെ വന്നിട്ട് കീമോതെറാപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് കനാബിസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്. പാലറ്റീവ് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു സെക്സ്വൽ സ്റ്റിമുലന്റ് കൂടാ. തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് കനാബിസ് സദൈവ ആസ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേകം ഹോമിയോപ്പതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ജജാദി. Hello, Jajadi. Yes, sir. I am. These are the two persons. Our Ismail said, and this Dr. Kurup. Yes. They are the pillars of this IFPH, which is having more than 2,000 members all over globally. So I will share their contact to you. Just let them also enjoy our product. Okay. Sure. No problem. Thank you. I am not interested to take in the crude form. No, it is not crude form. It is not crude form. Jajadi, can you explain our method of the pharmaceutical product, whether it is crude or it is based on TCH? It is having a pharmacopoeia of India. It is having its own body. No, it is not a pharmacopoeia of India, Dr. Kurup. It is from the Sativa, US patent. They have purchased the US patent. But anyway, wherever it may purchase, but the Indian there is a Indian pharmacy is there. There is a special body is there. There it must be approved. Then only it can be used in tincture. But in from the beginning of the homeopathy itself, this cannabis sativa and cannabis indica is using since the beginning. Potencies we are using. There is no restriction for that. But the mother tincture, I don't know whether any restrictions are there. We must have to ask. There is a pharmacopoeia, rules are there. One particular society is there. We must have to ask them. Anyway, I shall ask whether it is possible or not. Please, because the epidiolex has got FDA approval, which is same thing. They are also making our Jitesh is also having this same patent, CBD. That is for the concentration for epilepsy. Yeah. Yes, the concentration of CBD for Epidiolex is same as our 1000 mg or 3000 mg product. So it is around 100 mg of CBD per ml. That is the strength of the product. Regarding the approval from the government body, so for that, like I said, these are called tinctures, but these are not alcohol based. These are not diluted with alcohols. These are diluted with TCH. You are using based as a coconut oil. Am I right? For all the products we are using MCT coconut oil. It is not just coconut oil. It is MCT coconut oil. TCH. I understand. That means medium chain triglyceride. MCT you are using now. So is isopropyl alcohol used for this one? No. The extraction is done using ethanol. The main extract. It is ethanol is used, then it is purified, the ethanol is removed, and we are left with the pure extract. And after that pure extract, we dilute it with MCT oil, and terpenes which are lost are added back. So during that way, that is the whole formulation. Just cannabinoids, MCT oil, and terpenes. Terpenes we also use the natural terpenes that are lost during the extraction procedure. It is also very useful remedy for dementia and Alzheimer's. Yes, sir. For all mostly neurological disorders, many neurological disorder, it works for like wonders. For epilepsy, I can guarantee you there is nothing that is going to work better than this medications. Lot of doctors here in Odisha, I'm from Odisha, so lot of doctors here in Odisha, they are right now prescribing it, and they are seeing wonderful results compared to pharmaceutical existing products. So more than the synthetic product, this will be more effective because as of natural. For I think for this autism also, it is working well. Yes, autism, ADHD, a lot of issues. Yes.
there in our Materia Medica, Parak Rapatri also in delirium. Delusion. Delirium, yes. Page number 91, it is only one mark, but cannabis indica and cannabis sativa is mentioned. Even in Rapatri also it is mentioned for delirium stages. I think that you can Dr. Kurup can do so many wonders with this this new entry. This CBD of it is not new entry. It is since the beginning of the. No, we are telling for us it is a new entry because for so many years we are waiting. So for through your experience, we can have so many wonders. That is what I'm telling. Your guidelines we can have. So your patients you can liberally, easily also you can recommend. Said sir want to speak something. No. Now I am not going to violate any rules of homeopathy. Anyway, I'm satisfied with the 30 and 200 potency. Even one of I am using for Alzheimer's and epilepsy and depression and everything. 30 potency, 200 potency, even 1,000 potency. Even 1,000, more than 1,000. I am using it. Now I am not going to violate the rule of the giving. No, it is not for violating rule. It is being legal. That is what we are trying to. We don't want to violate any law. Within the law, whatever we can do. So this is an opportunity for them also. Okay. So any more questions? Any more questions? I have one more question. Kindly share his address and everything. Yeah, we will. I will. I have one more question. Please go ahead. There is a in Ayurvedic pharmacies. There is a one aristam. It is called that Viplava aristam. Whether it contains this or not. That's illegal. മദനകാമേശ്വരിലേക്കുമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അതില്ല. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം ഇന്റേണൽ യൂസിനുള്ളതാണോ സാർ? ഇന്റേണൽ യൂസിനുള്ളതാണ്. ഇന്റേണൽ യൂസിന്. ഓക്കെ. And address, can you share the address to them? And also you can chat box il idam address. Chat box ilo group ilo ittalum madi. Group il itta ഒരുപാട് പേര് കാണും. Put in the group. Put in the group. So I will share it. Steering it. Steering leader. Sir, അടുത്ത ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് ധനേഷ് ഡോക്ടർക്ക് എന്തോ പറയാൻ. Yes, what I want to say is that as just states are told that it is illegal because as far as homeopathy is concerned, because no homeopathic doctor is supposed to prescribe any other combinations or any other medicine other than homeopathy. This is what is that's the reason why we say it is illegal as far as a homeopathic doctor while prescribing. But when some other person from ICE can do that, but as a homeopath, we are not supposed to prescribe any such medicine. This is what Said Sir was telling, and this is what is I want to stress also. No issue. Just be in touch and keep in mind. Yes, this is what actually every homeopath shall remember also. എല്ലാവരും നമ്മളെപ്പോഴ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മറ്റ് മരുന്നുകളോ ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് കമ്പനികളുടെ പേറ്റന്റുകളോ വിൽക്കാനോ അത് ഉപയോഗിക്കാനോ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കുകൾക്ക് അധികാരമില്ല, അവകാശമില്ല. നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കുകളിൽ കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് റൂൾ. അതേസമയം ആയുർവേദമോ അല്ലെ മറ്റ് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാര് എന്ത് കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രൂവിങ്ങില് ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പ്രൂവിങ്സിൽ ഈ മെഡിസിൻസിന്റെ എല്ലാ സിംറ്റംസും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടൻറ്റൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ മാത്രമേ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഓരോ മെഡിസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടിഞ്ചേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആര് നമ്മൾ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതിപ്പോ സേഡ് സാറിനെ പോലുള്ള മെഡിക്കൽ കമ്പനികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡോക്ടർ ധനേഷ്, ഇതിന്റെ അകത്ത് പൊട്ടൻസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മദർ ടിഞ്ചർ തൊട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ബോറിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോ അറ്റാനുവേഷനും മദർ ടിഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കാം. സാറേ നമ്മുടെ മദർ ടീച്ചറും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവരുടെ മദർ ടീച്ചറും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഉപയോഗിക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ മദർ ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരം ഉണ്ടെന്നാണ്. അതുണ്ട് സാറേ. അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെയ്ഡ് സാറിനെ പോലുള്ള ഫാർമസിക്കാര് സാറിന്റെ അവരിത് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിക് മെത്തേഡിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. കാണുമെന്ന് സെന്റ് ജോർജിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടുണ്ടോന്ന്, മദർ ടിഞ്ചർ ഉണ്ടോന്ന്. ഇതേവരെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ പൊട്ടൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മെഡിക്കൽ കമ്പനിക്കാർക്ക് ഇവരുടെ ഇതിന്റെ പേറ്റന്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മദർ ടിഞ്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. നാളെ തന്നെ ഞാൻ സെന്റ് ജോർജ് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് അവിടെ ഉണ്ടോ, ഇതിന്റെ മദർ ടിഞ്ചർ ഉണ്ടോ. നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ, ഹോമിയോപ്പതിക്കാരാകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ. ഇത് കിട്ടുമോ, ഇതുണ്ടോ, ഇത് ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ, മേടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയുന്നത് നല്ലത്. ഓക്കെ കുറുപ്പ് സാറേ, അടുത്ത് ജെയിംസ് പോൾ സാർ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കാം. ജെയിംസ് പോൾ സാറ് എന്താ പറയുന്നത്? സാറ് സംസാരിച്ചോളൂ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇതിന്റെ ടിഞ്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും ടിഞ്ചർ, മദർ ടിഞ്ചർ ഇപ്പൊ കിട്ടാനില്ല. 1x പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ടിഞ്ചേഴ്സേ കിട്ടാനുള്ളൂ. അതിപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ 3x മുതൽ 1m വരെയുള്ള പൊട്ടൻസി സോഫാർ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സെനൈൽ ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഏത് സ്റ്റേജിലും ഇത് നല്ല ഫലം കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും കന്നാബിസ് ഇൻഡിക്ക ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ സെക്സ്വൽ സ്ഫിയറിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിലിൽ നല്ല ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നെ ഡിസ്മിനോറിയ, സിവിയർ ബാക്ക് ഏക്ക്, അത് ട്രില്യം പോലുള്ള ബാക്ക് ഏക്ക്, ആസ് വെൽ ആസ് ഇത് ഫ്ലൂയിഡും ക്ലോട്ടുമായിട്ടാണ് ട്രില്യത്തിലെ ഈ മെനറേജിയ എങ്കിൽ ഇതിന് ക്ലോട്ട് ഇല്ലാത്ത ബ്ലാക്ക് ബ്ലീഡിങ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വിത്ത് സിവിയർ ബാക്ക് ഏക്ക്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലെല്ലാം വളരെ ഫലം കാണുന്നുണ്ട്. അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആക്ഷനുമാണ്. ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതിക്ക് നമ്മൾ സൾഫറിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയൊരു ജമ്മാണ് കന്നാബിസ് ഇൻഡിക്ക, എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയും. ആസ്മയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹ്യൂമിഡ് ആസ്മയ്ക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റെമഡി കന്നാബിസ് ഇൻഡിക്ക. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നന്ദി ജെയിംസ് പോൾ സാറേ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡോക്ടർ രാജേശ്വരി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോ. ഹലോ, ഞാൻ ഡോക്ടർ ദേവരാജാണ്. ദേവരാജൻ ഡോക്ടർ പേര്. ശരി ഡോക്ടറെ, പറഞ്ഞോളൂ. പേര് ഇപ്പോഴാണ് കയറി, അതുകൊണ്ടാ. നമ്മളുടെ മദർ ടിഞ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, കന്നാബിസ് ഇൻഡിക്ക മദർ ടിഞ്ചർ ലഭ്യമാണല്ലോ. ടിഞ്ചർ ലഭ്യമാണ്. 1x ആണ് ടിഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷാബയുടെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷാബയുടെ ഇതില് ബോട്ടില് മദർ ടിഞ്ചർ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മദർ ടിഞ്ചർ ഡോക്ടർ എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഞാൻ ക്യാൻസർ കേസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഡിമെൻഷ്യ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ക്യാൻസർ കേസിൽ പെയിൻ കില്ലർ ആയിട്ടാണോ? അതെ. അത് നമ്മുടെ ഇത് CP മാത്യു സാറില്ലേ, CP മാത്യു സാറ് ഒരു സിദ്ധവൈദ്യത്തിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കനോപ്പി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേര്, ഞാനിപ്പോ കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല. CP മാത്യു ഹോമിയോപ്പതിയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. പഴയ കോട്ടയം കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടിരുന്നു CP മാത്യു സാർ. അദ്ദേഹം ഹോമിയോപ്പതി, സിദ്ധ, യുനാനി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം MBBS അവരുടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ഇപ്പൊ മരിച്ചുപോയി. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് മരിച്ചുപോയത്. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ, അപ്പൊ ചങ്ങനാശ്ശേരിയല്ല, അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അതിനുള്ള
സാധ്യത എന്താണ്? അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിന്റെ പേര് ഒരു പ്രത്യേക, അതൊരു പേറ്റന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അത് ഈ ഇവിടെ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കന്നാബിസ് സാറ്റൈവ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്മ, ശരിക്കും കൈ ജനലിലൊക്കെ പിടിച്ച് തൂങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ശ്വാസം വലിക്കുന്നു, കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കൈ ജനലിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ശ്വാസം വലിക്കുന്നതിന് കന്നാബിസ് സാറ്റൈവ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കിടക്കാതെ അവർ കയ്യിലാണ് താങ്ങി നിൽക്കുന്ന ശരീരം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം അതിനകത്ത് കന്നാബിസ് സാറ്റൈവയ്ക്കുണ്ട് ആസ്മയ്ക്ക്. ഇന്നിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം? ഇപ്പോ നമ്മൾ ബാച്ച് ഫ്ലവർ റെമഡി ഒരു കാലത്ത് ഹോമിയോപ്പതി അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പൊ നെഹ്റു മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സിലബസിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഞാനത് സെർച്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് പറയുന്നു, അങ്ങനെ സിലബസിൽ കിടപ്പുണ്ട് ബാച്ച് ഫ്ലവർ റെമഡി. ഇവരും ഇതൊരു ഡയലൂട്ടഡ് ഫോമിലാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ബേസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ്. പലപ്പോഴും ആൽക്കഹോൾ മാത്രം HPI ഹോമിയോപ്പതിക് ഫാർമക്കോപ്പി ഓഫ് ഇന്ത്യ വെച്ചിട്ട് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഹോമിയോ സ്റ്റോറുകളിലും ബാച്ച് ഫ്ലവർ റെമഡി കിട്ടുന്നത് പോലെ, എഡ്വേർഡ് ബാച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച ബാച്ച് ഫ്ലവർ റെമഡി കിട്ടുന്നത് പോലെ ആയുഷ് സിസ്റ്റങ്ങൾ യോജിച്ച് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ആയുഷ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ സാധ്യതകൾ പരസ്പരം ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഇതൊരു വെള്ളം കയറാത്ത അറയായിട്ട് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത്, നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം കയറാത്ത അറയായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല വേണ്ടത്. അതിനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധ്യതകൾ രോഗികൾക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഇത് ഡയലൂട്ടഡ് ഫോം ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഞാൻ മുഴുവൻ കേട്ടില്ല, ഞാൻ അവസാനമാണ് കയറിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ബേസ് എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് കേട്ടു. എന്തായാലും പ്രിപ്പറേഷൻ എത്തനോളിലാണെന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ മദർ ടിഞ്ചർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. എത്തനോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മളും ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്ട്രാക്ട് അതിൽ നിന്നും വന്നിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് കേട്ടില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താം. ശരിയാണ് ദേവൻ ഡോക്ടറെ, ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയണേ. സമയമായി, നമ്മുടെ ഏകദേശം സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ? ഇനി രാജൻ ഡോക്ടറുടെ ഉണ്ട് പോവാൻ. അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വെക്കുക. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയാം. ദേവൻ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം അതാണ്. നമ്മൾ ആയുഷ് സിസ്റ്റം എല്ലാരും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ഒന്നും മാറ്റി നിർത്തണ്ട, വേണമെങ്കിൽ ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, അടുത്തത് രാജൻ സാറ് സംസാരിച്ചോളൂ. സമയം. ഞാൻ ക്ലാസ് അവസാനം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, കേൾക്കുന്നില്ല. സേട്ട് സാറിന്റെ രാജൻ സാറെ കേൾക്കുന്നില്ല. സാറിന്റെ നെറ്റ് പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ധനേഷ് ഡോക്ടറെ, ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഡോക്ടർ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് താങ്ക്സ് കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഡോക്ടറെ. അല്ല, വേറൊന്നല്ല, ആയുഷ് മെഡിസിന്റെ കീഴിലാണ് ഹോമിയോപ്പതി, ആയുർവേദ യുനാനിയും എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയും കൂടെ ആയുർവേദമോ യുനാനിയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല കേട്ടോ. അത് ആരെങ്കിലും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണ്. പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ നമുക്കുണ്ട്. മരത്തിൻ്റെ 3x ഉണ്ട്, 3x ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്നും വേണ്ട, 30 രൂപ കൊണ്ട് തന്നെ അത് ധാരാളം മതിയാവും. ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിട്ട് ആക്ഷനൊന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ല. 30 രൂപ കൊണ്ടൊക്കെ ഈ പോലെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഷുഗറിനേക്കും ക്യാൻസർ പെയിനൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളതാണ്. അതിന് ആസ്മയെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, ജനലിന് പാളിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് തൂങ്ങി നിൽക്കുക. ജനലിൽ കൂടെ എയർ വലിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിന്റെ മേളിൽ നിന്നിട്ട്
മേളിൽ നിങ്ങൾ തൂക്കി പിടിങ്ങി നിൽക്കും. സൾഫറിനും ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഈ കന്നാബിസിനുണ്ട്. സത്യാവയ്ക്കും ഞാൻ എന്റെ പേഷ്യനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സാറേ, നന്ദി. ധനേഷ് ഡോക്ടറെ, ഈ ഗസ്റ്റിന് താങ്ക്സ് പറയാൻ ഞാൻ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുക. Anyway, we are very happy with your presentation because we heard about all those things about the laws and what are the things which we can do with our medicines, and the discussion really yielded in a good way, because how homeopathic doctor can use the cannabis medicine, but as sites are told, it can be used in potencies and even tinctures as a homeopathic remedy only. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വേദിയിൽ ഇവിടെ എത്തി വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ, ഒരു അറിവാണ്. ഒരു അറിവ് ചെറുതല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട് എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും IFPHന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സാർ. നന്ദി ഡോക്ടർ ധനേഷ്. എന്തായാലും നാഗാർജുന സാർ പറഞ്ഞ പോലെ 1147 സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡായിരുന്നു. ഈ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഗസ്റ്റിനും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.